Hola, buenos días. Buenos días a todos, queridos compañeros, queridos colegas. Welcome to this conference, International Conference, el 9º Congreso Internacional en Metodología de la Investigación en Comunicación. Es, como ustedes saben, una de las joyas de la corona en esta casa. Estos 9 años de trayectoria han traído mucho al trabajo de cooperación con los doctorandos y estudiantes de máster y los profesores investigadores de esta casa. He robado al decano el honor de venir aquí esta mañana. Me hacía mucha ilusión poder hacer mío este honor. Este es un congreso que ha colocado a los estudiantes en el centro y cuando comenzó todos recordamos la admiración hacia su equipo organizador de colocar un congreso especialmente dedicado a poder acompañar a estudiantes de máster y doctorado en esa tarea tan apasionante que de repente, por fin, coloca el laberinto en el centro. Claro que en nuestras investigaciones todos estamos muy ilusionados con conseguir el tesoro al final del laberinto, pero por fin colocar el laberinto como centro de objeto de la conversación y del debate abría las ventanas y traía mucho aire fresco a esta casa. Es un congreso, como ustedes saben, dirigido por Raúl Eguizábal, una de las figuras más importantes de esta facultad y del Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada. Está organizado por dicho departamento, dirigido por Patricia Núñez y Antón Álvarez, y por el Grupo de Investigación de Género, Estética y Cultura Audiovisual, dirigido por Francisco Zurián y esta propia facultad. Los integrantes de su comité organizador científico, de su comité científico, cuentan con algunos de los profesores investigadores más queridos de esta casa, todos sabemos por qué. Y también, como todos saben, una universidad no es solo lo que tiene dentro, sino lo que consigue, los puentes que consigue establecer fuera. Y este congreso, solo ya viendo su conferencia inaugural, que nos honra tanto contar con la presencia de los profesores Eduardo Cinta Torres y Pedro Almeida Leitao en esta primera conferencia. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Si vemos también el comité organizador, vemos que los profesores de la casa han sabido traer sus tesoros internacionales y nacionales. Solo ya viendo el comité científico vemos que contamos con la colaboración de la Facultad de Santiago de Compostela, La Rioja, la Autónoma de Barcelona, Illes Balears, Castellón y Burgos, y la presencia internacional que acompaña este comité científico. Cuenta con París 4, Sorbonne, Lumière Lyon 2, Humboldt de Berlín, Leipzig y Manchester. Les deseo un muy feliz congreso. Van a ser unos días muy interesantes. En estos 9 años este congreso no solo se ha consolidado como una de las grandes herramientas de compañía para nuestros estudiantes de máster y doctorado, se ha convertido también en uno de los refugios más hermosos que tenemos para acompañarnos entre nosotros, en unos campos interdisciplinares como son los nuestros y siempre cambiantes como es la comunicación. Poder encontrar en esta sala el consejo de compañeros y poder hablar acerca de cómo no nos perdemos demasiado en nuestros laberintos ha sido de verdad un privilegio para esta casa. Felicidades y que tengan muy buen congreso estos días. Gracias. ¿Pasamos a ti o Antón? No, Antón. Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí estar representando aquí al Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada, el CAP, que desde la primera edición, hace ya 9 años, ayudó a organizar y apoyó y también ayudó modestamente en la financiación de este congreso, aunque luego, bueno, todos sabemos que estas cosas salen por la voluntad personal, por un pequeño grupo de personas que han estado trabajando todos estos años de una forma denodada y bueno, es verdad que con el apoyo siempre que solicitan, pero al final estas cosas siempre salen por la decisión personal de unos pocos. En su momento nos pareció muy oportuna la aparición de
de un evento de este tipo que cubría una necesidad, sobre todo de los jóvenes investigadores, especialmente de los alumnos de doctorado, y es una alegría además ver cómo año tras año personas que ya se han doctorado o que estáis o que están en proceso de doctorarse han ido pasando por aquí. También ha habido personas que estaban realizando el trabajo fin de máster, el TFM de máster, y bueno, pues es una alegría ver esta escuela que se está creando, que no en vano y a veces no lo decimos porque quizá nos da pudor o nos olvidamos de ello. Tanto el CAP como el departamento hermano, el TAC, somos uno de los núcleos de investigación en los efectos de la investigación audiovisual y publicidad más importantes que hay en el planeta España y en el mundo latino, y yo quizá me atrevería a decir en el mundo mundial también, con lo cual estáis engrosando y están engrosando todas las personas que han pasado por aquí esta escuela, y lo digo con toda humildad, simplemente pues que creo que se puede acreditar esto pues por la docencia que se ejerce, la investigación, el número de publicaciones, de tesis doctorales, de trabajos, etcétera, y esto es una cosa que a este congreso también ayuda, pero bueno, que es un sumatorio que es bueno para todos. El congreso además ha tenido una sana ambición de ir llegando a más personas, a más países, se ha ido consolidando, ha ido creciendo, se ha ido internacionalizando, tiene un importante impacto, por ejemplo, en Latinoamérica y también en otros países del mundo, así que es una alegría colaborar con él y lo seguiremos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Luis del Tel. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de estar aquí, porque para mí es un honor estar en esta mesa. Yo he asistido como comunicante en 3 o 4 ocasiones al Congreso, así que me siento muy cercano y lo considero muy querido. Tengo algunas cosas que comentar, si me deja la tos, y que quería comenzar celebrando el Congreso. Creo que es un Congreso que es una celebración, y es una celebración que es posible gracias a una persona, que es Raúl Eguizábal. Este congreso y su congreso hermano, voy a utilizar el término hermandad varias veces, como ha dicho Antón, porque lo considero que es así, Antón Álvarez. Bueno, pues estos dos congresos hermanos nacieron por la voluntad y por la idea de Raúl Eguizábal. Así que muchas gracias, porque cuando nacieron, en los pasillos de la facultad se decía que era flor de un día, y ahora son los congresos veteranos. Entonces eso es, bueno, pues una piedra enorme que se sostentan los dos congresos hermanos en esa idea, en esa ilusión que, como insisto, no era nada sencilla, ahora parece muy sencilla. Y bueno, espero que el año que viene podamos hacer algo conjuntos los dos congresos, ya lo dejo. Bien, dentro de esta hermandad, este congreso en concreto tiene una hermandad con el doctorado, con el programa de doctorado de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Y esta hermandad es muy importante porque este congreso se considera parte fundamental, o se invita a los alumnos a que participen en este congreso. Es el congreso estrella dentro de los que invitamos a los alumnos. Invitamos, no obligamos, porque lógicamente no se puede a ningún congreso que tenga presupuesto que haya que pagar, pero lo hacemos porque desde el primer año se vio que era muy necesario. Era muy oportuno porque una de nuestras deficiencias, no porque nuestros trabajos sean mal, sino porque la sociedad no la afecta, son nuestras metodologías. Las metodologías en ciencias sociales están muy cuestionadas. Como anécdota les diré que en el 9º Congreso las cuestiones o las metodologías han cambiado, porque en el primer Congreso todos teníamos claro que las metodologías más cuestionadas eran las cualitativas, y 9 años después, casi 10 años después, ahora son las cuantitativas las que están más cuestionadas. Entonces es muy interesante este proceso, porque cuando en los 2 primeros congresos recuerdo que era permanente, de hecho recuerdo las discusiones incluso con una comunicación que yo presenté sobre las metodologías cuantitativas, y ahora esas metodologías cuantitativas que entonces eran la panacea, nos iban a resolver todo, ¿no? El Big Data,
bueno, pues han demostrado que han fallado estrepitosamente con el COVID, por ejemplo, o con la COVID, y ahora son las metodologías cualitativas las que parece que están tomando el relevo y la importancia, lo cual es muy interesante y se ha visto en este proceso de estos 9 años. Bien, esta hermandad se ha conseguido gracias a un departamento, que es el CAP. Primero, dar las gracias al CAP, pero dar las gracias a todo el departamento, porque este congreso fue una joya o un hijo, ya no un hermano, de este departamento. Yo recuerdo desde los primeros años que todo el departamento se volcaba en él y todo el departamento estaba invitado y implicado en que saliera adelante. Esto sigue siendo igual, ha crecido mucho, se ha hecho internacional el congreso, pero yo creo que todo el departamento lo considera como suyo, así que es algo muy hermoso. Y por último, el último factor importante es la Facultad de Ciencias de la Información. Claro, sin la Facultad de Ciencias de la Información, este congreso no existiría. Yo se lo he comentado ya a alguno de los ponentes que viene después y me gusta mucho comentarlo por una sensación de soledad que puede haber, pero les insisto y les aseguro que no es así. Estos congresos tienen mucho impacto, se emiten en streaming, que es poco frecuente en los congresos, y tienen mucho impacto en Internet. Y sobre todo, como ha dicho Antón Álvarez, son congresos que son muy seguidos en Latinoamérica. Las comunicaciones se quedan grabadas en YouTube y como youtubers que somos, son consultadas, son vistas. Incluso por el Congreso hermano de Confoco puedo decirles que cuando hay una grabación que está mal, enseguida recibimos peticiones de que se cambie, de que se mejore porque se necesitan. Y las grabaciones que alguna persona no quiere hacer o que nos piden reservar los derechos son reclamadas, ¿no? Hay personas de otros lugares que nos piden por favor escucharlas, que por favor les hagamos el permiso especial para poder verlas porque son muy seguidas. Bueno, termino por lo tanto diciendo que son 9 años y son 9 años de celebración. Muchas gracias. Bueno, siempre se dice al principio, prometo ser breve. En este caso lo prometo y creo que lo cumpliré. El problema está en que no lo puedo fijar porque no lo tengo escrito lo que voy a decir, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que realmente fuese cierto, hay cosas que son hechos, ¿no? Pero quiero decir, este es el 9º congreso, luego lleva 9 años, ¿no? A mí me gustaría que, de todas maneras, que realmente fuese verdad todo lo que habéis dicho, por lo que os lo agradezco muchísimo, aunque sé que es una especie de exageración, ¿no? Yo creo que, diríamos, hay una tendencia en la investigación moderna que diríamos que incluso revisando los títulos de las investigaciones, claro, los títulos tampoco son muy indicativos muchas veces, ¿no? Habría que ver un pequeño abstract a lo mejor para hacerse una idea más concreta de en qué consiste, pero quizá tengo la sensación de que se está perdiendo la función crítica que tenía la universidad, perdón. Es decir, la universidad, uno de sus trabajos, el trabajo fundamental, la diferencia entre un universitario y un no universitario era su capacidad crítica, su capacidad analítica. Diríamos que, además, el modelo que se ha importado es un modelo americano, funcionalista, diríamos, de otro tipo de universidad que está financiado por las empresas y que efectivamente proporciona los perfiles que necesita esa empresa que pone el dinero, ¿no? Pero este no es nuestro caso. La Complutense es una universidad pública y por lo tanto los beneficiarios son los ciudadanos y por lo tanto aquí no se trata tanto de conseguir trabajo como de realizar una función de carácter social. ¿Qué función es esa la que tiene la universidad pública? Pues yo creo que es la de formar críticamente a los alumnos.
Antes, cuando se hacían análisis, lo que se buscaba era siempre, incluso yo recuerdo que en los años 80 había una cosa que se llamaba la guerrilla semiótica, ¿no? Es decir, siempre había, diríamos, un componente crítico que buscaba los límites y las tendencias que tenía un determinado objeto, ¿no? Y ahora casi todos los ejemplos que nos suelen traer casi no son ni metodologías, son más bien herramientas, es decir, que de lo que se trata básicamente es la preocupación, sobre todo son los datos. Es verdad que el cuantitativo está puesto en entredicho, pero eso mismo demuestra su poderío, por así decirlo, es decir, ha impuesto sus criterios, aunque ya sabemos, los que hemos trabajado con ambos métodos, sabemos perfectamente cuáles son las limitaciones de los métodos cuantitativos, ¿no? Pero son mucho más de cara a quien paga, por así decirlo, los ve más claramente. Claro, en la Universidad Americana solamente se investiga de acuerdo a una financiación, ¿no? En el caso de la universidad pública, la financiación la da la sociedad y, por lo tanto, sus obligaciones son también sociales. Yo diríamos que a mí me gustaría ver en los títulos más análisis crítico con respecto a lo que es la propia universidad y con respecto a los materiales que están al alcance del investigador, fundamentalmente en nuestro caso los que proceden de los medios de comunicación de masas, pero incluso fuera de ellos, ¿no? Diríamos que este congreso, claro, lleva 9 ediciones. Nadie creía efectivamente que íbamos a llegar a las 9 ediciones, ni siquiera nosotros, se puede decir, ¿no? De alguna manera estamos un poco asombrados, ¿no?, de haber llegado a las 9 ediciones, ¿no?, con todos sus cambios de dirección, sus trastabilleos, sus dudas, de las que no se han hablado. Yo en eso felicito a mis compañeros y les doy las gracias porque en este caso han sido poco críticos, y yo se lo agradezco, que todos sean parabienes. Pero lo que se buscaba fundamentalmente era, por así decirlo, completar la formación, porque yo descubría que uno de los problemas mayores que tenía el alumnado de doctorado, el alumnado de máster, era justamente la parte metodológica. Es cierto que ya no suele decir ese planteamiento epistemológico que antes era fundamental en las tesis doctorales, ya no se hace, ¿no? Claro, lo que hacía era repetirse, por así decirlo, se repetía mucho, también es cierto, ¿no? Pero sí que es verdad que daba un cierto barniz, daba un cierto lustre a los investigadores y aprendían por lo menos las herramientas básicas o las herramientas terminológicas, que sobre todo en los análisis cualitativos son muy importantes, porque el uso adecuado de los términos es lo que diferencia un buen análisis de un análisis dudoso, ¿no? Es decir, nuestra obligación es reducir, por así decirlo, la polisemia y que las cosas signifiquen una sola cosa, ¿no? En nuestro trabajo como investigadores, ¿no? Bien, en todo caso, yo quería agradecer. Pensábamos que iba a haber menos gente, no hay mucha, desde luego, pero pensábamos que iba a haber menos. Hay online, ya lo sé. Yo quiero agradecer a la gente que ha venido presencialmente, también a los que están online viendo esta apertura, esta presentación. Quería agradecerles su participación, y algunos incluso además veo que insisten, es decir, que siempre veo caras conocidas y la de Luis es una de ellas, desde luego, pero hay más, ¿no? Es decir, veo que hay gente que insiste, cosa que también algo quiere decir, algo positivo quiere decir, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que la gente, en cualquier caso,
saliese más formada metodológicamente de lo que ha entrado. Es decir, eso sería el éxito del Congreso. El éxito del Congreso ya sabemos que es una obligación y por lo tanto había que hacer un Congreso que diese ese amparo a los alumnos de doctorado o de máster que necesitaban hacer un Congreso. Eso estaba ahí, pero al mismo tiempo está también el elemento de formación, ¿no? Es decir, queremos no solamente que hagan currículum, sino queremos que ese currículum responda a una realidad, responda a una necesidad, porque, ojo, sigue siendo esa función crítica que decía que echaba de menos, sigue siendo muy necesaria. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a empezar y también queríamos extender el agradecimiento, por supuesto, a Luis Eguizábal y Isidro Jiménez por haber hecho esto posible. Señores, empieza el laberinto. Disfrútenlo mucho. Felices días. Hasta luego.
¿Estamos? ¿Quieres pasar para aquí o fica ahí? Okay. Good morning. Thanks everybody for attending this opening session of the conference. I'd like to thank you, the organization board, for giving me the chance of sharing this table with these brilliant researchers from Portugal. I'd like to introduce both of them. We have with us Eduardo Sintra Torres, a PhD in social sciences and sociology. He holds a master in communication, a Bachelor of Arts in history. He's author of 19 books, mostly in the areas of media and sociology and history. In 2023, he will publish History of Advertising in Portugal, 2 volumes. And he's also an assistant professor of the Universidad Católica de Porto, and as well a journalist since 1983. Welcome, Eduardo. Thank you. Thank you. And I'd like to introduce you now to Pedro Almeida Leitão, who is a PhD student and a researcher at University of Porto. His doctoral work is focused on the development of brands, advertising and the press in the early 20th century. He's part of a collective project dedicated to the study of trademark registration in Portugal. And besides history, his academic background also includes economics and marketing. Welcome on board. My name is Germán Rodríguez Perujo. I am a lecturer at this university and at the department who is organizing this conference. And I am also a PhD student, and I'm very happy to be here. So we can start now listening to our two speakers. So you can start when you want. Thank you. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestros proyectos de investigación, la reflexión que habíamos hecho sobre la investigación de la historia de la publicidad y qué métodos y metodologías usar. Es un placer estar aquí una vez más para mí en Complutense y estamos muy honrados de abrir este congreso. Muchas gracias. Y ahora pasaremos a inglés porque es la lengua de nuestra comunicación. Okay. So, so we have to explain what we are doing here. So we have developed, we are developing 3 different projects, 2 individuals and one, both of us in the area of advertising history. So I will begin by explaining this. So I'm from Lisbon, Pedro is from Porto. We met in Lisbon in a congress in 2019, and we felt that we could work together this area because nobody else is in fact working in the history of advertising. So this and so we decided to join in one common project. Our the projects are very shortly, you can see in the slide, the history of advertising in Portugal. This is my project alone, 2 volumes. I will explain later how this has been how this has developed, and this was a commission by a private foundation in Portugal. The second project is the PhD project of Pedro in the University of Porto, about trademarks and the advertising business in Portugal in this critical period of the end of the 19th century until the beginning of the 20th century. And finally, our common project is about Raúl de Caldevila. He's a Portuguese advertiser, although his father was from Castilla and his mother was from
Galicia. And so, but he was very Portuguese, and he wanted to be very Portuguese. He was born in Porto, and he died in Porto, and he lived most of his life there. And so this is a project that we decided to do together, and we approached the municipality of Porto to see if they could support this, and yes, the municipality was very open to support the project. Okay, so we have this citation or quotation that explains that historians of the future. This is from an old magazine. It's an advertising agency from the 1926, and they had already the foresight to imagine that advertising someday would become a source to write about social history or history in general. As they say, that day by day, this is in 1926, day by day a picture of our time is recorded completely and vividly in the advertising in American newspapers and magazines. This is this quote is from Ayer & Son, which was a major advertising agency at the time. And it's interesting that they already saw how advertising captured the richness of human activity. As you can see, it captures the action, the color, the variety, dignity, and aspirations of American scene. So this is one of the reasons why to write about the history of advertising in Portugal, because first and foremost for us as historians, if we are using advertising as source, we need to understand how advertising was produced, what were the motivations, what were the agents that produced this source. So this is the first reason for us as historians to understand and to write about the history of advertising. The other reason is that in nowadays, our times, if we want to understand more about a certain topic, we need to understand the past. So as Professor Eguizábal says here, una vez conocida la historia de la publicidad, será mucho más fácil teorizar, reflexionar, discutir sobre ella. So if we want to theorize and reflect and discuss about advertising, we need to understand how advertising evolved. In the Portuguese case, this has been almost a topic that academics dismissed. It doesn't interest them in the Portuguese case, and we, in discussing why this happened, probably it's because they don't see anything remarkable about the history of advertising in Portugal. But if we think about it, how can we say that something is remarkable if we don't know anything about the topic? And if funding by government agencies or any kind of funding is a precondition to conduct research, and they give grants and they give funding, they prioritize funding by topics that show that certain country it's remarkable or not, then we're trapped in this vicious circle that we can't get out of. So something is not remarkable because there is no research and no interest, and there is no funding for that research to know more about it and to establish the recoverability or not of this topic. And we can exemplify how a few projects didn't
didn't capture funds. We have two projects here. One was coordinated by Eduardo, my colleague. It's the first one, Portuguese advertising in search of modernity, and the other, it's the other project by coordinated by the University of Porto, which I belong to, and both of them didn't convince the government agency. It's called FCT. But at least they had the merit to unite researchers and to conduct some early research on the sources, on perspectives of analysis, and even establishing some common goals, some common tasks that, even though funding was not approved, they still went forward, and we are working on those tasks right now. Apart from this, there is also no existing literature on the topic of the history of advertising. So it's this lack of interest is not a new thing. It's something that existed throughout the time. These few books or texts that exist are very limited, and they don't. They are very omissive on sources, and sometimes they replicate anecdotes which are more entertaining than informative, and they reproduce a lot of we shouldn't say lies, but misinterpretations of facts. For example, the most known fact about the history of advertising before the 1950s is the contribution of our poet Fernando Pessoa to a slogan by Coca-Cola, which was a very side aspect of his work, and it was not even a very important slogan at the time. So Coca-Cola wasn't launched. This was made in the 1920s, and Coca-Cola was only launched in the 1960s. So, and this is the most known facts about the history of advertising in that time. So, our first mission, if we wanted to write about the history of advertising, was to find the sources. Another quote by Professor Eguizábal. If we want to write about the history of advertising, we have advertisements, we have the records of advertising agencies, and we have data about media, and also the records of those that worked in advertising. This is not the case for our country, for Portugal. If these sources existed, we don't know where to find them. They weren't mentioned in the existing literature. So our first mission was to find them, to look for them in archives or in collections, in drawers, right? In private houses, as we'll explain in a few moments, and to reveal them, to analyze them, and to try to keep them safe in a proper organization. Even in Complutense, did I find yesterday some documents that were useful and will make me say to the publisher of my book, stop the press, because I found something new. I have to have at least 1 or 2 paragraphs in one chapter. And this is why, because there was a review called Control de Publicidad y Ventas that was published here from the 1960s to 1980s or 90s or something like that, and they published 3 numbers in Portuguese in Portugal. So I read them in Portugal in the National Library, and I found that there was this in Spain, and I said, this is very peculiar, muy raro. So I asked my friend Raúl Eguizábal to look for this in the library, because
apparently there's no copies in the National Library in Madrid, here in Spain. So yesterday I was compulsing these numbers to check, and in fact there were during 1 year there was this magazine, Spanish magazine, with a supplement and a part, un suplemento, in Portuguese, which is very peculiar, and there's a lot of good information about agencies, about this relation with Joe Linton and Moro. And so I'll have to read this today, because tomorrow I will have to add to, it's my deadline tomorrow for my book, so I will have to write tomorrow some new paragraphs about this. So now getting to this history of advertising in Portugal. This was originated in a proposal made to me by Fundação Amélia de Mel. What is this foundation? This is a private foundation created by the widow and the heirs, the sons of this man that you are looking here, is Alfredo da Silva. And he was Portugal's most important industrialist and businessman during half a century. He made of a small factory in Lisbon, CUF, he made it a large group. In 1972, this group had 1/10 of all the capital of Portuguese companies in existence, and in 1974 it was listed as the largest Portuguese group, and in number 173 in the world. So it was one of the largest in Europe, one of the largest, certainly the largest in the Iberian Peninsula. So they decided to create, they still have this, although the group was partially nationalized and distracted by the Portuguese Revolution in 1975, they still have this foundation, and they decide to do a big commemoration, a cultural commemoration with films, things with children and students, and also a number of research books. So they invited me to write about the advertising production of CUF and Grupo CUF from 1865 until today, more or less. And so I reverted this proposal, and I turned it upside down. So I said to them, look, to study the advertising of CUF and Group CUF, it is necessary to know the history of advertising in Portugal. Otherwise, it won't be a good research. And so I proposed to the foundation that I would write a history of advertising in Portugal with an important part dedicated to CUF and Grupo CUF, which is good because it's really an important group and they had a lot of advertising. So it do very well as a case study. And because this would be a big thing, I decided that I don't like those books that have some photos, you know, only 12 pages of photos. And I say, this is not what I want to do, because 12 pages for a history of advertising in one country, this will not be enough. So I proposed to them to do 2 books, one text, and there is not one photograph in a big book, and one with only an illustrated history. This will be the name, an illustrated history in the larger dimensions with images from all those centuries here. This is, yeah, so please, can you change it, please? Okay. So, this was facing the desert because, as Pedro said, we didn't have nothing here. First, talking about a little bit about CUF, before I get to this. CUF has an enormous archive, big archive with, you know, big shelves. It really is enormous. The foundation.
but advertising is very little. What they have, very, very, very little, because it's something that companies did not care about. They didn't keep this advertising and this material. So, of course, it was very useful to have this archive there, but it was I had to look for advertisements from CUF and Grupo CUF in other places, in newspapers, magazines, and so on. Even yesterday in Complutense, I found some ads in this magazine from this group. So the primary sources were really dispersed, and I had to look for them in a lot of archives and collections. And the secondary sources were good for the history of the group, very good, in fact, for the history of the economics of the group and the number of companies they had, because in the end they had more than 100 companies, but it was not good for the study of advertising. So having the possibility of studying the history of advertising in Portugal in general was a golden opportunity that this foundation provided to me. So what do we have in Portugal up to now in this area? We have some studies about the press. It's the area that researchers prefer to research. 1715 is the date of the first printed ad in Portugal, in the Gaceta de Lisboa. Then we have some studies about posters, normally 19th, 20th century, because researchers like to research what they like, which is very typical. So if there is something you don't like, you don't research. So posters are pretty, they are beautiful, they are made by artists in a certain period. So people like to study that. So we have some study on this, and publications and books. It's good to have that. Also, the same about magazines, because magazines can print ads, could print ads in a better technical condition than in newspapers. So let's study magazines. Then postcards, more or less the same. Postcards are very nice, very beautiful. Brands and registered brands, the study made by in the University of Porto. Something about stamp duty, the impuesto de sello. ¿Se dice así? Impuesto de sello. De sello, sí, puede ser. Sí, sí, era un sello que se ponía en los documentos y los carteles mismos. So. And so this was more or less what is studied. About areas that were not studied: Middle Ages, 0. Yearbooks, almanacs, not advertising. Something about almanacs, yes. Directories, 0. Biographies and memories of people linked with advertising, near to 0. Fiction, there's a lot of advertising references to advertising in fiction, 0. Laws and municipal bylaws, 0. Catalogs, brochures, leaflets, always the same. I had to use photography as a primary source, which is something that I haven't seen done, which is, let's look at photographs of Lisbon, Porto, Madrid, why not, and see what are the posters and other things advertising on the walls. Yeah, so you see a photograph, say, of Gran Via. They say Gran Via, photograph 1900s, but they don't say look at the carteles, look at the posters. And this is very good because you see a lot of advertising materials that are not known in collections. Yeah, so it's a good way of having a bigger picture of namely posters. Non-printed advertising of all kinds, and I'm mentioning, say, ashtrays, things like that you use as advertising. There are a lot of tiles. You also have here tiles, advertising tiles on the roads, things like that. We can study advertising like that. Window shopping, cinema and radio. Nothing has been studied in Portugal. Agencies, yes, but in a not in a scientific way. It's more the history written by the some advertisers themselves. And finally, outdoor advertising. So
these were areas that I wanted to study, and I had to use. I was supposed to write this in 2 years, but it's now 3.5 years more or less, and I will finish tomorrow with what I found yesterday here. And I was able to study this. I wanted to study science because signs were in existence in the Middle Ages. Yeah, signs on the walls, letreiros, ¿se dice? Sí, letreros. Letreros. Sí, y tabuletas, no, es lo mismo más o menos. Here, so I also find fake ads, which is interesting to look in the age of fake news, to find fake ads as a meta discussion on a comical meta discussion on advertising. So since the very early I think it was at the end of the 18th century, there are already people making fake ads to make fun of ads. So why were they making fun of ads? This was very interesting to discuss. Traveling salesmen, nothing was studied also, so I studied a little bit. The first agencies, because if you read some books in Portugal, they say that the first agencies are from the 1910s or 20s or something, when the first agencies are from the 1860s, that is 70 or 80 years before. So this took me some time. First advertising campaigns, marketing studies, advertising teaching in the universities, schools, private schools. When did it begin? How did it go? Private or state schools and universities? Also regulation and self-regulations. How did the advertisers deal with this? Women in advertising. You see, yesterday I was looking at this magazine in the 1960s, and the photographs, I saw only one woman in meetings of advertisers and congresses and things like that. I saw one woman. She was French, you see, not Portuguese, not Spanish. And so I tried to write about this, and I interviewed some advertisers, some women that did advertising since the 1960s. Radio, advertising and exhibitions, and of course the case study of CUF, and so on. So this resulted in a large volume. They asked me a book of 300 pages, and it will have between 1,100 and 1,200. This is what I delivered them, and they will publish gladly. And so in my book I had to do empirical study for almost everything, except of course posters and some areas that already had produced some research. Let me tell you that I have some numbers of the production of PhD in Spain and articles, and they are really, oh yes, they are here. So in Spain, you have 100 or more than 100 PhD theses on advertising since 1974, and growing in number, of course, in the 1980s. You have 736 monographies, especially since '94. And almost 3,000 articles in academic and professional reviews. So we have, I think, about advertising one PhD dissertation, and it was made here in Spain about the history of advertising in Portugal. It is Complutense, yes? This, yes, it is in Complutense. It was done here, the only PhD dissertation in advertising. Of course, we have some books. The interest is growing, but nothing compares with this, with these numbers. That's why I brought them, so that you could see that the difference. Yeah, there is really not a big interest in this. It's out of the agenda now. So to tell you a little bit how my present work, my PhD project came to be. My previous research
was on a very known product where I come from, Vino de Oporto, so port wine. And I tried to understand how a very serious crisis in the 1950s and the 1960s was caused. Why a very serious crisis in sales for the biggest market at the time, the UK, was caused. And it's very interesting to analyze that back then companies and even government, as this was very important for public revenue, taxes and stuff, how they didn't understand what caused this crisis, because before the war the British loved to drink port wine, and after the war they stopped drinking port wine. Why? The reason they try to explain it by prices. Prices were high, but they were okay. By taxes, by distribution channels, by all these factors. But the simplest reason, which is the British consumer didn't think that port was cool anymore. It was a thing from the past, from the pre-war days, and they wanted something new. It was a new world, a modern world. They had started from zero, so they want something new, and port wasn't. It wasn't a new thing. In comparison to Vino de Jerez, sherry, it was the crisis wasn't so serious. Of course, they also thought it was a thing from the past, but Jerez had already started modernizing, investing in advertising, investing in brands before the war. So after the war, the crisis wasn't so deep as in port wine. And I realized, and I tried to prove that consumer trends in history, in consumer studies, in market studies, shouldn't be neglected and should be studied. Usually historians privilege production factors like technology, investments, prices, etc., and they don't pay interest to demand factors such as tastes, fashion, culture, etc. So I wanted to study more about consumer society, in the birth of consumer society in Portugal, and to pay attention to demand forces. But as consuming products, branded products, is something very intangible, and studying tastes and fashions, especially in the past, is not easy. I try to look for a surrogate variable, so something that you can measure and study more completely. And I realized that brands and advertising, they were a good factor to study as a parallel growth to the consumer society in Portugal. And these two variables are very much correlated. So you can't advertise a product that has no name, no market name. And if you have a brand, if you register a brand to protect from competitors, if you're a company and you register a brand and you don't advertise them, that brand has no value. It's not in the market. Consumers don't know what's the message, the benefits of the brand. So you just have a word that is legally protected, but worth anything. So these two factors, these two variables, are deeply correlated. I think they are the two sides of the same coin, and they are flagship signs of the birth of a consumer society. The way we look at to consume something that we do daily, something that is part of our lives, started, I believe,
in the early 20th century for most of the Western world. And this is caused by a lot of factors, but we can mention, for example, development in transports and communications, growing urban areas and urban middle classes, development of modern international corporation, and the consolidation of national markets. All of these factors produced or helped to produce the birth of the consumer society in the Western world. So my project has three main tasks. I'm creating a very large database of trademark registration, over 45,000 trademark registrations in Portugal, from the year that it was first possible in 1883 to the end of the liberal state in 1933 with the implementation of the dictatorship of Estado Novo. There are also some economic an economic evolution that also marks the end of a period there in the early 30s. So this allows me to understand how brands develop by industry, by nationality, by kind of mark, if it is only a word, if it's a logo, if it's a package that is registered. So it allows me to characterize and study the evolution of trademark registration. Just a quick clarification. A trademark is the word or the drawing that you legally protect, and the brand, it's the trademark in the market that has some value in the mind of consumers. So that is we don't have that difference in Portuguese or Spanish, but in English they have these two words for these two concepts. Then I have another database for advertisements in newspapers, which is the main media of this period. I'm going to make a sample, a very large sample, to understand how these words or logos were communicated in the market through advertising, and what were the messages, the main strategies, the main marketing strategies to create value and to communicate what companies wanted to communicate through advertising. I'm going to study how these two databases interrelate, and also I'm selecting some case studies to more fully understand how these simple mechanisms worked. I have an advertising agency. I have a printing company that produces advertising apart from advertisements in the press. So we have posters, we have placards, we have outdoor advertising, we have a lot of kinds of advertisements, and I also have a newspaper, the biggest newspaper, the biggest in circulation in the country, which is O Século. Now, for the third and common project about this figure, Raúl de Caldevila, which is unquestionably, we think, the pioneer in many aspects of Portuguese advertising. I'm just going to make a quick introduction. He was responsible for the first text about advertising in Portugal in 1914. He was also responsible for the creation of the first modern advertising agency in the same year, 1914. 3 years later, he created the first multimedia campaign that involved cinema, newspapers, public relations, outdoor advertising, newspaper advertising, you name it. He made it all. He even created a music score, right, for this campaign. So a jingle. He created a jingle. We are still looking for it everywhere. This. Yeah.
So he was a remarkable man. Since he was from Porto, we decided to go to the municipality, the city hall, and to ask for support in our research. And the mayor of Porto gently agreed to publish our books. Initially, it was just a book about the life and work of Raúl de Caldevila. Now it's going to be 2 volumes, one with the theoretical part, his life, his work, and another we're going to publish his writings, some of his advertisements, some of his campaigns, a lot of photographs, a lot of posters he created. So I think we're going to establish a good contribution to this figure, to this pioneering figure of Portuguese advertising. So we had this plan. We established this plan 2 years ago or 3 years ago to prove that he was the first modern advertiser in Portugal in full, not just some myths and anecdotes that are published in several places. And also that he was an advertiser in the level of any advertiser in the world. So this is daring, but it's true, and it's we have this difficulty in our countries to establish big world personalities, because the American books or the British books come first with their own heroes. And but it's true. He was really big, and when you think that Portugal was not a big industrial developed country, it was of course a capitalist country, but not so much developed as others. It's amazing how you could develop the work that he did. And so also that he was the first and only systematic scientific advertising theorist in the country, although not innovative in the world terms. In any case, he was in the beginning, in the 1914, in the first years, he was at the same level, I would say, as Prat Gavallia here in Spain, in Catalonia, and in Spain. So we also decided to describe his life, of course, because this is a professional and personal biography, but stressing mostly those facts that are interesting for the understanding of the professional life. Okay, so this is a very reasonable plan, but it faced the necessity of finding primary and secondary sources. And as Pedro said before, the secondary sources are full of anecdotes and some myths. And most of them are not really very interesting. So we had to do the look for primary sources, of course, including the search for his publications that are in libraries in Porto and Lisbon, but some are not. And some are to be found in old books, salespeople, and things like that. Okay, so we had at least half of his works, and not books, but leaflets with theoretical descriptions of his work and so on, or about advertising, were not available anywhere. So we had to look at them. We even went to Pedro went to the Galician foundation of the poet Curros Enriquez, because in the list of works of Caldevila, who knew very well Spanish, it was his second language, and of course Galician, because his mother was from Galicia, he always put that he wrote a text about Curros Enriquez, but we can't find it. So if anyone here or in any other country that is listening to us now knows about this text by Caldevila about Curros Enriquez, please make us known to us. Then we looked for clues everywhere. I can tell you that last week we got some photographs by one great daughter of Caldevila with a sword of Caldevila. And so we went back. I contacted again the archive of the Ministry of Foreign Relations
in Lisbon to ask if the diplomats, because he was a consul in Cádiz, Spain, and then he was the representative of the Portuguese government and one company in Vinho do Porto in all Southern America. He lived in Buenos Aires, where he said he began his advertising first advertisings, but we are still trying to look for them with a colleague from the University of Buenos Aires, and also in Egypt and things like that. So yes, those people, when they presented their credentials in the country, they had a sword and a big hat, and the Portuguese diplomats still use them when they go to the Pope or to the King or Queen in England. So, so we have now one more artifact, a sword, that was used by Caldovilla. But this is just an anecdote. So we searched newspapers and magazines. We are still looking at it for all the period that when he did advertising. Also another anecdote, which is fun in a large communication like this one. So I said to myself, this guy, he studied for a short period in Paris with one great French advertiser and theorist called Octave Jacques Gérin. I tried to locate Gérin or Caldovilla in 3 schools that had courses of advertising in 1912. They didn't help me, or they didn't have anything registered. So I didn't give up. So I looked for Gérin, Octave Gérin's descendants, and I found in one site of that people that recently someone called Gérin had died. Yep. So I contacted this company to look, can you help me and try to be in contact with the descendants that put these ads for this Gérin's person who had died, and they said no, we can't, this is we can't do it. But they passed the information to one of Gérin's descendants, and yes, I got in touch with one of them, and finally we have been receiving some letters written by Caldovilla to Gérin because of this contact with una casa mortuaria, no? Something like that. So it was a way of getting some really important documents, because Caldovilla's archive does not include correspondence. And to finalize this aspect, we finally got to find some descendants, and yes, they had some very important documents, which is very rare in Portuguese families to keep this for so long, and we have those with us. So I think that this is enough to explain the project. I think this can be useful for students. We think that this description could be used for students, and we will now get to the methodology and the methods in the 3 projects. So, historians usually don't spend a lot of time thinking about methodology, especially in this kind of studies. But I found this quote by Richard Holman that synthesizes what the main assumption is. He says that this is how one usually proceeds to study history, with a theory that will organize the investigation and point toward some kind of evidence, while de-emphasizing other kinds, yet remaining open to modification. This is, I think, our case, the case of anyone that starts investigating. But even though we don't think about it, there are some assumptions that are worth explaining and saying out loud, because they might help to
correct some fragilities in our methodology and help with further investigations. So our mission was, as we have been telling you, to discover, to reveal and study the documents and primary sources that help us write the history of advertising in Portugal, because for us, sources are the raw material that we work with. If we don't have sources, we can't write history. So we looked everywhere, as Eduardo mentioned, and we ended up with a big variety and heterodoxy of sources. Companies and family archives, advertising materials of all sorts, letters, reports from the government, from institutions, tax records, legislation, oral accounts that mainly Eduardo has been collecting, photographs and films, and even stationery, even invoices and the sort. So we have to adapt our methods and our framework to this complexity of sources. We also select case studies that were available and were useful and were interesting to explain, to gain further insight on some more particular aspects. I mentioned we have Caldevilla, we have Empresa do Bolhão, that printing company that I mentioned earlier, that help us gain some insight on these particular mechanisms. So we weren't we used all the methods and all the ways we could to extract information and insight and clues from documents, and we weren't concerned about following conventional methods, about validated methods from earlier works. We wanted to, since we didn't have a lot of documents, we wanted to extract everything. So this is the way we should work with history in this new conception that extends to the history extends to all kinds of human activity. It's not anymore the tale, the narrative about the political history of a nation or an institution. We can write about the history of any kind of topic on human activity and human thinking and human life. And to do that, we have to have a mind open to interdisciplinarity, to creative methods, to heterodox methods, because only this way can we study the richness of human life that is captured in documents. And advertising, as the quote that I started this presentation, is a kind of source that encapsulates an amazing richness in documents. And in 1926 they had already this feeling, and they were correct. And so we have to be creative in analyzing and understanding how advertising works. But there's a risk. There's a risk that we are stuck to our ways of working, our usual ways of working, and our mind is not open to this world of variety and strangeness, we can say, that is conveyed by the sources, by the documents. So it is more comfortable to work with what we already know and not be open to questioning the documents and our problem. So it might arise the risk of selective blindness, which is the incapacity to adapt our methodology to the phenomenon being studied. As we said, it's more comfortable to adapt methods that are that have been already validated by previous researchers and previous investigations,
and not adapt those methods to the problem and to the sources that we have in hands. So if we do that, if we force those methods, we don't establish a proper match between our research question and the object of study. To overcome this problem, we adapted this paradigm-informed eclecticism that has been used in market research. And in the end, we are studying the market. We are studying advertising, consumers, products, habits. So we think it's valid. And this paradigm is characterized by two main elements. So having an eclectic approach, multidisciplinary teams bringing different perspectives and interpretation to research. As I said, because we are studying human life and all its richness and variety and contradictions. And also what the authors that coined this paradigm call bricolage in methodology. So using whatever we can to improve and to build our methodology, recruiting methods from different fields of knowledge, always, of course, in respect to codes of conduct. So we have to be honest and ethical and explain our methods and unveil the sources we use. But we can be creative and imaginative and recruit a lot of methods. So we did this to our research in advertising history, and I think it's the best option we did. In the face of a very scarce universe of sources, it helped us to extract everything, every insight, every understanding we had from the documents. Okay, getting back to my project, History of Advertising in Portugal. When I approached the foundation and with this idea, let me write a history of advertising in Portugal. Of course, you need to know when to begin. Yeah, when does the story begin? So my first necessity in I don't know if it is a method or it is methodology, is a definition. What is the definition of the object? What is advertising? So for a lot of people, and this is absolutely acceptable, advertising begins with capitalism, let's say at the end of the 17th century in Britain, yes, 17th century, later in other countries. But I prefer a different approach. I prefer to consider that when there is some communication, some commercial information in the public space for people to buy things, it's a kind of advertising. So this led me to begin the research in the Middle Ages. Of course, very scarce things. There are no study. I contacted one friend of mine. He was a colleague of mine in the university. He's one of the best-known medievalists in the country. Has books like this. And I asked him, can you help me in this? Where can I find some references about advertising, signs, and the criers, you know, those guys or women that would paid by municipalities or by other people, by restaurants and so on, to stay, come and eat here. And he said, I don't know anything. And he had never dealt with this in the Middle Ages. So I had to find something, and I was able to write some 40 pages, not bad, about these issues. Another aspect that I tried to approach as a method was from my experience as journalist. So journalists have to write news, and they have to try to answer these very famous simple questions: when, where, what, who, how, why. In fact, here are 6 because I had the how, which is not in the list of the W's in the original questions.
when did it occur? Where did it occur? Lisbon, Porto, it's different because Lisbon is the capital. You have the state there. You have a lot of institutional advertising. Not in Porto. It's much more capitalistic and companies and so on. Who did it? How did they did it? Why did they did it? Why did this follow this path? And so this was helpful to go on. So the second thing was to adopt a chronological structure to the book. It could be, say, press, cinema, radio, but I prefer to follow chronology because I began in the Middle Ages. So I had to establish a periodization for this history. And the only one that I know is for the 20th century, and it's very political. So it's 10 years now, 20 years. And I said to myself, did politics was politics so important that it changed the history of advertising? And no, it was not. That was my idea. It was not, except for the liberal revolution in 1820 that followed the Cadiz revolution of 1812? Yes. Yeah, 12. So only then I could say, yes, here I need to begin a new chapter. It was the end of the Middle Ages, not in industry and commerce, but in the general life of society and freedom of the press and so on. So I adopted a totally different chronology that I will not tell you. We don't have time and it's not interesting for this conference. So the areas to analyze, and I decided to analyze everything considered as advertising by the people of each period. Okay, so I try to research everything in all areas, not just the press, not just cinema, and so on. And to do that, and to give some structure, not to be eclectic, but informed eclectic, yes, I followed these ample areas normally used in the research of media studies, to organize the media studies, which I use in my classes about television and things of our time, not history. It is institutionality. Who are the companies who do this? What were the laws? What is the institutional constraints that in the end decide what advertising is and what is done? What is the censorship? Was there censorship? Yes, we had a fascist state, but how was the, for instance, in that period, how was the censorship? Was there any censorship? Yes, there was, and I tried to. It was very feeble because it was, as one advertiser wrote, we didn't want to be censorship, so we avoided that by doing ads in a certain way. Let's move. So text, text is the semiotic idea that everything is a text. So to see everything as a text, including images, illustrations, and so on. Then context, especially the international one. It was important to know what was going on in Spain. We cannot do a history of advertising in one country without knowing what's going on in the country beside it, and of course in the United States, in France, and in Britain and Italy at least. Then reception. This is the area I couldn't research. How did people react to advertising? Of course, the study, for instance, of fake ads shows something about it. How did people react to ads? It's included in the subtly in these fake ads. So reception, I couldn't do it, and there were no studies on reception before the 1960s. So all the other centuries before that could not be covered. And finally, case studies, not only CUF and Group CUF, which are very important in the book, but also some specific case studies that would be important, because since nobody knows nothing about this issue, it was important to develop this.
So I call these ways of working and ways of presenting results, and they are in a way methodological approaches here. Narration, you can't, it's difficult to do history without narrating. This happened and then that happened. This is a narration. Description. So if people don't know, I didn't know, so people don't know what's going on in the past, we have to describe ads, to describe the agencies, to describe the laws and things like that. And then you need, of course, analysis and an explanation, and to be systematic about the facts that were gathered, narrated, and described. So, again, this, I think, should be considered as specific methods in history or historiography: narration and description, analysis and explanation. Then comparison. What's going on in Spain? Is it similar? Yeah. It was, for instance, Prat Gavalli in 1914 and those years, it was important to see if our advertisers were reading and quoting, and yes, they were quoting Prat Gavalli and citing him. Then interviews. So I did research for a documentary series, TV series in the year 1999, and with a colleague, and we interviewed for television 50 people that were good sources for the history of Macau. Macau was a Portuguese territory, and it was getting back to China in 1999. So the Portuguese television decided to do a history, and we did a history of Macau, 20th century. So it was, you need interviews for television, but they were so interesting as historical documents that we tried to publish them in full, because you know, you can only put in television 1 minute of a person who spoke to you for 1 hour or 2. So we put this in text, verbal text, and we published it, 50 interviews. The other day, one of them died, and they're alive only 2 now. So we can see the value of interviews in this case. 50 people, 48 are already dead. So I interviewed 20-something, 30 people who did advertising in Portugal from the 1950s until the present. And this was very good for my last 2 chapters. Finally, some quantifications. When the sources allow, you can and you should do quantification. This is not a methodology, it's a method here. It's part of the qualitative approach to have quantification. So I did it, for instance, you have here a page of a magnificent source. I cried of happiness when I looked at this book. It's 2 books describing around 600 signs, letreros, in Lisbon. 600. And you can see some of them have illustrations in the description. So as you can see, this shoes maker, he said he had this, and he wrote underneath, this is boot, this is shoe. For why, we don't know why he wrote it, but this is, and this is a non-intellectual advertising, because in the press it was done by people who could write and write well in the language, in Portuguese, and those were very popular, and all this popular advertising could have been lost if it was not for this book with 600 signs. So I did a quantification about where did it mention the colors, because we are used of advertising in the past as black and white, because it was in the press only in black. But this was very colorful. The cities were really colored with signs in the walls in all manners. And also I did some quantification with that newspaper here, was very uncommon. It lasted for almost 20 years. Yes, 20 years. And it was distributed free, gratis, mainly in Lisbon. And it was already linked with the selling of things, like
OLX, OLX, and things like that you have in the internet, yeah, where you put advertisings to sell, and they had advertising as a place where you could buy the things that were advertised. So some things never change in the end. So when reasonable and when possible, I did some quantification. And now, what I would like to add to this debate on methodology is that the question that the creation of the question you want to ask with you want to answer actually with research is already part of the methodology. I wanted to access the problem of consumer society through brands and advertising, and not through, for example, novels or art or anything. So that is an informed decision that we make, that I make, and that we have to make at the beginning, and that is part of the methodology. There are certainly other ways, easier ways, quicker ways, more interesting ways, and all of that must be balanced when we when we create that early research question that we're going to try to answer during research. And it's not a problem that we are centered in that specific question, because we shouldn't attempt to write a definitive work. We can't access the past in its totality. We understand the past by approximation. So what we should try is to create a solid and useful investigation that can inspire future researchers and research, and that's the way I think one should work as a community of researchers and academics. So to finalize, what I propose with my work is to create 2 very large databases, mainly quantitative, and to extract a lot of information from these databases that span for 50 years, but also to mix this analysis with case study analysis. And I bring here the case of Empresa do Bolhão, as I told you, a printing company, which was on the verge of being lost. The company went bankrupt during the pandemic, and all the records were on the verge of being destroyed by court decision. And we were able to save it, and to there was a municipality, not Porto, but close to Porto, that decided to buy these records, and they are now part of the municipal archive. Some of them are on exhibition, and this wasn't really initially part of my project, but I decided to incorporate it because it allowed me to, I didn't know it back then, but it allowed me to find more about the way that advertisers asked printing companies to create advertising, so posters and placards and labels on bottles and on packaging and etc. And I extracted a lot of insight from that I didn't plan at the beginning. So we have to keep an open mind to these opportunities that arise during research. Para trás a fotografia da Câmara do Porto. Okay. I forgot to mention this. So I think that we scientists, we are doing public service by studying things, but we can also do some more. And in this case, we were able to help save documents from Caldevilla that were in the possession of the family. And we arranged the municipality of Porto to have them in one of their archives, Casa do Infante. And so we had this ceremony, formal,
very simple, to have these documents shown to the president of the municipalities on my side, and you can see Pedro and some people from the family of Caldevilla, and so we helped to save documents and to save collections, and I think this is important for us historians to always stress this with companies who are very easily, they love to get rid of documents, and we can avoid this by inviting them to offer them to some private collection or public collection. Yes. We'll finish in a moment. Just to tell you that, okay, so what did we do with methodology? Again, we did some periodization when our method was not really very, it was very simple. It was to look for documents, all the possible documents, and to establish this professional chronology that it's there. It's already possible to say that he had these periods of in his life, and we have been able to fill most voids and black holes in his life. Not all, because there are no documents available. The years in Argentina, for instance. What did he do? What advertisements did he produce, if any? He said so. So we have to believe, and he didn't lie a lot. He lied about his life, about the birth date. So we were able to. It was so simple, just going to the the baptisms, and to find that he didn't. Wasn't born. He was not born in 1877, but in 1876. But if you go to the street in Porto, you will see Raúl Caldevilla, Calle Caldevilla. 1877, and it's not true. He was born in 1876. So even these details we were able to discover, but not everything. So this is again some of the documents that we saved from the drawers and the wardrobes in the houses of the descendants where they were kept. They were forgotten. We started speaking. Actually, it's funny that to tell how we got involved with the family. We started contacting people on Facebook that were called Caldevilla, right? And eventually, they would say that, oh, it's my great grandfather, but I don't know anything about him, or I don't know who has the documents, or if there are any documents. But eventually we got closer and closer and closer, and we at the end found the documents in the wardrobe of a very old lady, like she's close to 90, right? And she had forgot them. She had completely forgotten about them. She had books written by him. She had photographs. She had a lot of brochures about his advertising agency that tell us about the services that the advertising agent offered, prices, clients, campaigns. He even did advertising abroad here in Spain, for example, and we didn't know anything about him, about that. We also discovered that he worked in radio in the end of the 1920s, and he created advertisements for radio in that very early period of this new medium in Portugal. So our work was one of a detective, truly, and we weren't afraid of being, I don't know, in a sort of a ridicule position, and contacting people through Facebook and all other sorts, and asking some very awkward questions. But in the end, we were happy to create this collection of Caldevilla sources and putting them in a safe place so that everyone can access them and study them even more deeply than we have so far. So to conclude, and I'm going to read this part now, for our 3 projects, this is what we'd like to highlight. That sources are everything. I think we made that clear.
With no sources, we can't write history. Investigating in archives has been a pleasure. Sometimes it has been frustrating, but at the end, very rewarding. We followed intriguing clues and discovered new documents, and that is part of the thrill of unveiling the past. Methodology has to be consistent with the object of study, and methods with the sources available. And this applies, we think, not only to history, but to every social science. In equating the methodological approach, the way we ask the question is already part of the answer. And to conclude, this paradigm of informed eclecticism revealed a good approach to encompass the complexity of historical social phenomena. And here we have 2 more pictures of some more documents we saved, not from the Caldevilla records in this case, but from Empresa do Bolhão records, which is on exhibition and safe again, and that makes us really happy to, if we have accomplished at least something, it is this, our works, and also the sources that can help future historians study them and work. So, in bibliography, you have some, and thank you very much. Yeah, gracias. Gracias por vuestra atención. Thank you for your presentation. Very interesting studies. Bueno, I have many questions in my mind to ask you, but I'm not going to ask you, at least for now. And I'm going to ask our attendees if there's anyone who would like to ask you any question about your research. Is anyone interested in asking a question? Germán, si quieren hablar en castellano, no hay problema. ¿Sí? I think if anyone wants to speak in Spanish, I like to let you know that our 2 speakers speak very good Spanish, so feel free. Muito obrigada por la presentación, por dar la posibilidad de que hablemos en español para facilitar nuestras preguntas. Lo primero, quisiera agradecer la exposición, que ha sido magnífica y me ha parecido un trabajo inmenso. Es la primera palabra, maravilloso, por otro lado, y súper inspirador. Y voy a hacer una pequeña pregunta, realmente, en comparación con el tremendo trabajo que habéis expuesto, y está relacionado con cómo seleccionar los casos de estudio. Porque, claro, yo pienso en la historia de la publicidad en Portugal, y además marcando, como habéis hecho, un inicio quizá anterior a lo que en algunos acercamientos puede ser, ¿no? Acercándose ya incluso a la época medieval, ¿no? ¿Cómo centramos qué casos estudiar y qué casos descartar? Porque eso, claro, ante una inmensidad de documentación, que es la que podemos encontrar en periódicos, revistas, en medios audiovisuales durante tantos y tantos años, lógicamente las muestras son inabarcables directamente. Entonces, ¿qué criterios seguir o cómo hacemos un filtrado de los casos para decidir cuáles son los que vamos a estudiar o presentar como casos de referencia? Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y la pregunta. Lo primero es que, bueno, mi gran libro, que tiene 1200 páginas, tendrá más o menos, es un trabajo de un hombre solo, ¿vale? No, debería ser de 6 o 7 estudiantes con su profesor, pero no, lo hizo yo. Entonces, tenía que ser práctico en la elección de lo que hacer, porque el periodo es tan grande, todo es un vacío de investigación que yo tenía que hacer investigación y no podría dedicarme demasiado a algunas cuestiones. Entonces, con mucha humildad, he elegido algunas cosas donde pensé que era fácil de hacer
y era útil para aclarar las cosas. Pero le puedo decir que muchos más casos podría haber investigado. ¿Qué he investigado? He investigado los dos que he mostrado, este es el libro con 630 o algo así letreros de 1806 que permite ilustrar lo que era en los siglos anteriores, porque hay algunas referencias y hay la experiencia de Inglaterra, que tiene aún letreros del siglo XV, por ejemplo, y por lo tanto era muy útil pegar en esto y hacer un Excel, una hoja Excel y trabajarlo en todo lo que podría extraer. Es que ¿de qué tipo eran? ¿Qué vocabulario usa? No los letreros, pero el autor de los libros, que era un profesor de griego en Lisboa, y cosas así, para cuantificar esto y ver. No sé si esto es un estudio de caso, pero yo desarrollé esto. También, antes de esto, he utilizado el primero anuncio publicado en Portugal, en la prensa, que es de 1615, que es 4 líneas, y lo he analizado en dos páginas, porque con todas las herramientas de los tools de semiótica, para entender si es esto antiguo, es esto nuevo, qué me dice esto para el futuro de la publicidad. Porque tiene que decir buenas cosas el anunciante, que daba aulas de francés en Lisboa, tiene que decirlo bien. Entonces, ¿cómo lo dice? Es lo mismo que hacen en los siglos siguientes. Entonces lo analicé muy en profundidad, más 2 o 3 anuncios muy tempranitos del siglo XVIII. Y también en el principio de la televisión, todas las estadísticas que había disponibles, pasé días creando un solo tabla, cuadro, con la información. Pero es una actitud que, como investigador, es oportunista, en el sentido de aprovechar las oportunidades. Oportunista en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Había un partido en Francia en el siglo XIX que se llamaba Partido Oportunista. Entonces, podemos utilizar la palabra con un sentido positivo, ¿no? Y entonces es aprovechar las oportunidades que los documentos te pone adelante. Lo mismo con las agencias de publicidad. Intenté ver cuántas había en el principio del siglo XX. ¿Cómo hacerlo? Porque la información está tan dispersa que utilicé la lista telefónica y los anuarios ¿entiendes? Este tipo para verificar que eran muchas más de lo que están en los libros que conocemos ahora. Hablan de 2 o 3, al final son 20, los que se dicen como publicitarios. Y tenemos que creer, si se lo dicen es porque lo son, ¿no? Hacen anuncios. Entonces, fue esta una actitud de aprovechar las oportunidades que presentan las fuentes. Sí, conmigo la selección de casos no fue inmediata. La construcción de las bases de datos cuantitativas ha sido para mí muy clara, que era esta y esta. Y la selección de casos ha sido también por oportunidad que ha surgido en el camino de la investigación. Y sí, es verdad, hay muchos que tenemos de escoger y descartar, y la selección ha sido por aquellos que te ayudan a completar lo conocimiento que ya tienes de las bases de datos cuantitativas, y después ha sucedido el revés, que adaptas la información de las bases de datos a la información que te dan los casos. En este sentido, por eso el periódico
que he seleccionado porque existe un archivo muy bien preservado en Lisboa, en el archivo público, el século. He descartado otros periódicos que había seleccionado por las bases de datos y me he concentrado en extraer toda la información cuantitativa de ese periódico, porque ya tenía la información que me ayudaba a comprender cómo funcionaba el periódico, la empresa del periódico O Século, y así puede saber más claramente que esta información que cuantitativamente tenía sentido porque tenía esta información cualitativa. Y lo mismo con la empresa de Bouillon, que imprimía los anuncios de carteles y eso. Hay mucha información en la correspondencia de la firma de la empresa con anunciantes que me obligó a también reformular la base de datos de marcas. Y eso no lo prevía al inicio. Han sido los estudios de caso que me han permitido extraer más información de los datos cuantitativos. Y eso ha sido una sorpresa para mí. Por eso, después de seleccionar los casos correctos, es fácil de que todo se torne más claro. Por eso no es comprensión total del fenómeno, claro, son ejemplos, pero si son bien seleccionados te dan mucha información y claridad sobre el objeto. Thank you. Any question? Anyone else want to ask anything? No? Okay. Well, I have a couple of questions. You mentioned like you were selecting brands for doing the research, but on the other hand, you said like you ended up going to printers, no, like small printers to find adverts. How you decide to choose one piece or another, or with regards to the advertiser? En español, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, no sé por qué lo he dicho en inglés, porque estábamos hablando en inglés y me ha vuelto a salir. Vale. Pues con las marcas hay una clivaje, una separación del país en esta altura en norte, sur y sur. Y esa empresa trabajaba sobre todo con marcas, con empresas del norte. Yo hago un análisis del país todo, pero para comprender ciertas tendencias y ciertos casos en particular, me socorro de marcas y empresas del norte, porque, como he dicho anteriormente, como tengo este caso, que me da mucha información particular y de procesos diarios y de profesionales, artistas y engariadores de publicidad en esta compañía, en esta empresa, selecciono una muestra, sample, sí. y trabajo con esa más particularmente, y pues después tienes que, si quieres extender las conclusiones de esa muestra al universo, tienes de intentar ver si se aplica o no, pero creo que sí, que he sido hasta ahora no he encontrado ningún problema de trabajar con una pequeña muestra que se compaginiza con los documentos y casos que tengo, esa firma de impresión de carteles, etcétera, con el gran universo de marcas portuguesas nacionales, y lo que hablábamos, pegar del particular para el genérico y intentar establecer puentes
que nos permiten comprender el fenómeno global sin cometer un error de análisis, que es siempre un riesgo que nosotros podemos caer, ¿no? Vale. Pues muchas gracias. Tengo una última pregunta, si a la audiencia... ¿Sigo en castellano? Sí. Si la audiencia me deja hacerla, es más de índole personal. Habéis comentado que estuvisteis en Macao buscando documentación, ¿no? Yo estuve en Macao y, bueno, como creativo me pareció algo flipante porque, bueno, me di cuenta que nunca lo había estudiado, pero entendí el chino porque los carteles estaban en chino y en portugués. Y no me imagino qué tipo de publicidad podría haber ahí o cómo era, ¿no? Es preguntarte un poco porque como creativo me parece como algo alucinante, ¿no? ¿Qué encontrasteis en Macao? ¿Qué documentación? Sí, perdona porque no me he explicado bien. Esto no tenía nada que ver. Me he acordado... Transcribiste unas sí, entrevistas, es que, ¿no? Sí, unas entrevistas. Yo hice entrevistas para este libro de publicidad, unas 30, 29 o algo así, que utilísimas. Hablar con gente que hizo publicidad en los años 50 es absolutamente magnífico, ¿sabes? Y tienes las respuestas. Si le preguntas, tienes las respuestas. No es como los documentos. Los documentos es lo que está. La persona está a tu frente. Bueno, no, pero esto me acordé aquí mismo de hablar un poquito de esa experiencia porque para mostrar la importancia de la entrevista, mismo para proyectos. Entonces, en 99, Portugal iba a salir de Macao y entregarla a China. Y entonces se ha decidido en la televisión portuguesa de hacer una serie, y habíamos hecho una serie de 6 horas, 6 episodios de 1 hora, sobre el siglo XX de Macao. Entonces habíamos entrevistado gente que había conocido a los líderes chineses en los años 20, cosas así, ¿entiendes? Y lo explicaban todo. Y el tío más importante, el de los casinos, por ejemplo, reveló por la primera vez que hacía contrabando en los años 50 con las autoridades fascistas portuguesas y las autoridades comunistas chinas. Entonces, todos sabían que había este contrabando de metales para China comunista y nadie lo había nunca hablado. Entonces, habíamos decidido publicar esto y solo para decir que en este momento solo 2 de los 50 están vivos. Entonces, para valorizar esta metodología o método de la entrevista, que fue extremadamente útil. Nuestras entrevistas son citadas muchas veces en libros sobre Macao, por esta razón, pero no tiene nada que ver con publicidad. Claro, no buscabais material, buscabais otro tipo de material. Gracias. A ti. Bueno, pues una pregunta más. Gracias. Bueno, yo sin ser un gran experto en publicidad, simplemente quería preguntaros si la metodología que habéis utilizado en vuestras investigaciones, si creéis que puede ser replicable en otras investigaciones similares sobre la publicidad en otros países, o quizá por la idiosincrasia de cada país y de la publicidad de cada país, por cómo son sus gentes, no se puede aplicar, digamos, estrictamente la metodología que habéis utilizado vosotros en vuestras investigaciones, ¿no? Sí, creemos que sí, pero lo que es particular de Portugal y otros países periféricos más pequeños, tal vez la disponibilidad de las fuentes. Eso es lo si vas a Estados Unidos o a Francia o aquí a España, tienes ya esa primera parte del trabajo ya pronta, lista para partir en la investigación. Se vas, no sé, a un país como Portugal, en fin, no sé, otros casos, pues probablemente porque no han todavía aún estudiado la historia de la publicidad, ¿no? Es difícil encontrar una buena historia de la publicidad en otros países como el nuestro, periféricos, un poco más atrasados en términos de economía, de desarrollo del capitalismo, y ellos sí
tendrán que hacer lo mismo que nosotros hacemos aquí con esto, de comenzar por el mismo inicio del cero, from scratch. Pero sí, en esta parte de la metodología que se relaciona con el trabajo de descubrir fuentes y de seleccionarlas y de analizarlas, sí, creemos que sí, que se puede adaptar. Y yo diría que no es una cuestión de ser una investigación de publicidad, científica de publicidad, de historia de publicidad. Es historia, entonces, ¿cuáles son los métodos que usan los historiadores? Ya hace 50 años se ha hablado de historia como literatura, ¿no? Y cuando llega la nueva historia de los franceses y tal, ellos mismos hablaban de literatura, nos hacemos literatura. ¿Esto qué es? ¿Qué métodos vamos a usar, no? Cuantitativo y tal, discutían esto. Es muy interesante de leer lo que hacían en los 70 los historiadores franceses. Pero me parece que si es historia, no podría ser muy diferente de lo que nosotros hicimos. Y claro que el PhD de Pedro es más una base de datos, con una base de datos gigante, y no ha sido mi caso. Y solo por una anécdota, en los Estados Unidos yo he leído una importante correspondencia de un famoso publicitario portugués. Lo he leído en una universidad americana. Sabes que no hay nada de este tipo de documentos en Portugal, entonces ellos guardan las cosas. Entonces está allí y lo he pedido, me lo han dado la universidad, no me acuerdo cuál, Lincoln o cosas así, y me ha pasado por internet los documentos, que habla de Huescas, a propósito del famoso Huescas. El Huescas quería tomar posesión de la agencia en Portugal y no ha conseguido. El famoso publicitario Huescas McCann. Sí. Y habla de ello en estos documentos que están allí. Estos son una anécdota. Yo diría que es más por ser historia de que por ser publicidad. Porque si voy a estudiar publicidad hecha ahora, los métodos son diferentes, son más habituales que encontramos en los estudios de los medios. Yo estoy dirigiendo una tesis de publicidad en la pandemia, de una cosa que llaman love brands, que aman los consumidores, ¿sabes? Y los consumidores las aman. Y no tiene nada que ver con esto que aquí presentamos, es porque es historia. Y tiene esta particularidad de la dificultad de encontrar las fuentes. Ok, pues creo que solo nos queda cerrar la sesión. Muchas gracias a los dos, gracias a todos los que estáis en el público y gracias a todos los que nos habéis seguido por internet. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias.
empezamos la primera persona es Iliana, eres tú. Después Soraya. Ya. Y después Insan. Sí. Y después Geraldine. Okay. Geraldine, you are the last one. Yes, okay. Do you know that I have 15 minutes to make the presentation? 15 minutes to Yes. make the presentation. I know. 15 minutes. Toma, si quieres. Toma, si quieres. Bueno, pues ¿podemos empezar ya? ¿Por el streaming y eso? Espera, si nos estarán escuchando, digo yo. Podemos empezar entonces, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del panel 1, titulado Metodologías de Investigación en Comunicación y Educación. Tenemos a 4 ponentes: Ileana Estefanía Arias Alegio, que viene del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud. Tenemos a Soraya Calvo González, Universidad de Oviedo. Jin-San Liu, de Universidad Carlos III de Madrid. Y welcome Geraldine Weekends, Université Católica de Louvain. Welcome to this presentation. We have 15 minutes. Tenemos 15 minutos for the presentation, and at the end of the presentation we have
Let's send time for questions, another thing that we want to comment. Hay otras preguntas que queramos comentar. Pues empezamos siguiendo el orden que tenemos en el programa. Empezaríamos por Ileana Estefanía Arias Salgado, que como he dicho viene del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y que nos va a hablar de la integración de procesos sustantivos como contribución a la formación integral de estudiantes de educación superior. Cuando quieras, tus 15 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes desde El Salvador, en Madrid, acá conociendo por primera vez. Así que bueno, vamos a aprovechar esos minutitos que tenemos para intercambiar experiencias en el ámbito de la metodología de la investigación. Ya como bien lo manifestaban, el tema que ahora les presento es integración de procesos sustantivos como una contribución a la formación integral de estudiantes de educación superior. Como agenda, rápidamente tenemos antecedentes del tema, el diseño teórico, los fundamentos metodológicos, los resultados y las conclusiones de esta investigación. Esta investigación es en torno a la tesis doctoral que hace un poco más de un año pude defender en mi país. Y como antecedentes, pues hacemos referencia a la Agenda 2030, en donde se enmarca el objetivo cuarto, que es la búsqueda de la calidad en la educación, incluyendo la educación superior. Asimismo, los informes de la UNESCO que emiten pues la importancia de que a través de la enseñanza, la investigación y el servicio a la comunidad se busque la solución a problemas que aquejan a las sociedades, tales como la pobreza, la desigualdad, etc. Así también en esos informes se hace énfasis en la importancia de, digamos, la formación continua de los docentes del nivel superior. Y finalmente, dentro del ámbito de la América Latina, es importante remarcar esta conferencia regional donde se impulsó, digamos, la importancia de que las IES, las instituciones de educación superior, seamos aquellas instituciones emblemáticas que desarrollen la conciencia crítica en nuestras sociedades. También, como parte de antecedentes, tenemos dos grandes categorías. Por una parte, la integración de los procesos sustantivos, háblese de docencia, investigación y proyección social, que en otros contextos se le conoce como extensión universitaria o vinculación con la sociedad. Y también tenemos la formación profesional. Dentro de la integración de procesos, básicamente acá se hace, digamos, remembranza a que las instituciones sí saben que tienen que integrar estos tres procesos, pero que lastimosamente ya al verlo en la práctica, pues poco se visualizan acciones donde se evidencie esa vinculación de los tres procesos sustantivos. Y en cuanto a la formación profesional, el énfasis que puedo hacer acá es que vamos a entender por formación integral. No solamente es aquella formación científica y técnica, sino también aquella formación humanística y ese compromiso social que se vaya desarrollando en los futuros profesionales independientemente de la carrera que cursan. Entonces, los ejes que enmarcan esta investigación son básicamente que los profesionales que requiere la sociedad, cuál es el perfil que deben de tener para poder buscar un verdadero desarrollo social, así como la formación que deban de tener ellos, tanto desde un sentido crítico y humano, así como pues la formación científica y técnica, y el vínculo que debe de existir entre la academia y la sociedad, como un compromiso que las IES tenemos. Pero ¿cuáles son las problemáticas que se dan y que dificultan que evidenciemos esa integración de la docencia, investigación y extensión universitaria? Muchas veces no hay proyectos conjuntos donde se establezca la investigación y la proyección social o extensión universitaria durante el proceso formativo de los estudiantes universitarios. Muchas veces también, aun cuando somos docentes, no estamos como comprometidos a hacer investigación. Por otra parte, en los planes de estudio de algunas carreras no se incorpora el componente de investigación y proyección social o extensión universitaria, por lo tanto los docentes pues lo dejan de lado. Además, durante el proceso de formación de los estudiantes universitarios, muchas veces ellos no se vinculan directamente a los problemas que existen en los entornos, y eso pues no ayuda al desarrollo de la conciencia crítica y social. Y finalmente, pues se carece muchas veces en nuestras universidades latinoamericanas de programas intensivos de formación docente. Por tanto, ¿cuál es la contradicción fundamental a partir de esos antecedentes y de esa realidad que tenemos? No se cuenta con una propuesta contextualizada y, digamos, que enmarque cómo se van a integrar los tres procesos sustantivos, mientras que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de nuestro país sí establece que debe de existir ese vínculo de los tres procesos.
el problema científico, entonces es cómo integrar los procesos sustantivos para contribuir a la formación de los estudiantes, en este caso de la licenciatura en Administración Militar, porque esta investigación fue en una institución donde se forman en esta carrera, es la Escuela Militar de El Salvador. El objeto de estudio, por tanto, fue la integración de procesos sustantivos, y el objetivo general fue elaborar una estrategia de integración de procesos que contribuyera a esa formación integral de estos estudiantes. Ahí tenemos los objetivos específicos que van en torno al desarrollo sistemático de todo el estudio. Dentro de la metodología tenemos una investigación con enfoque mixto, con una preponderancia en el enfoque cualitativo para validar y complementar datos, obtener así profundidad y amplitud en todo el procesamiento que luego vamos a ver. Y dentro del enfoque cuantitativo pudimos utilizar algunos procedimientos estadísticos como la determinación del tamaño muestral para ciertos segmentos poblacionales. Acá, aparte del procedimiento metodológico, los métodos implementados, tanto teóricos como empíricos. Dentro de los teóricos tenemos análisis, síntesis, enfoque sistémico estructural, inductivo, deductivo, y dentro de los métodos empíricos está el análisis documental, la observación, la entrevista, la encuesta y la triangulación de fuentes. Ahí pues cada objetivo va con su procedimiento para asegurar el cumplimiento al final de lo que hemos enmarcado al inicio. Para los segmentos poblacionales tomamos de referencia las autoridades de la institución de educación superior, docentes, estudiantes y graduados. Para el caso de autoridades y docentes, hemos seleccionado un tipo de muestreo no probabilístico con un diseño muestral intencionado, tomando de referencia a 3 autoridades y 6 docentes, estos distribuidos, 2 de cada área de formación, es decir, 2 del área humanística, 2 del área científica, 2 del área de especialidad, 3 docentes civiles, 3 docentes militares, 2 mujeres, 4 hombres. Y ahí pues abajo también se detallan cuáles fueron los criterios de inclusión de autoridades y docentes. Para los estudiantes y graduados sí se utilizó un tipo de muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional. En este caso, sí se utilizó entonces una fórmula para determinar el tamaño muestral. Ahí tenemos la cantidad de estudiantes, fueron 39 los seleccionados y 39 graduados también. En cuanto al procedimiento para la selección de la muestra, se utilizó un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 10%, teniendo de 422 estudiantes, 78 seleccionados. Hay un poco del marco teórico haciendo referencia a la docencia basado en fundamentos epistemológicos, pedagógicos y psicológicos, una definición propia como un resultado teórico de la investigación, así como la investigación haciendo énfasis en la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad en los estudiantes, el empleo del método científico independientemente de la carrera que cursan, las investigaciones formativas, que es ese espacio para que ellos vayan aprendiendo a investigar, la definición propia también que surge a partir del estudio de investigación formativa. Tenemos, por otra parte, otro epígrafe de la proyección social o extensión universitaria, como les manifestaba. Aquí se destacan los valores, se destaca también ese vínculo con la sociedad, se destaca la importancia del componente de la historia durante la formación de los estudiantes universitarios. La definición también nueva de proyección social o extensión universitaria. Y bueno, ahí los componentes que han sido revisados en todo el marco teórico, y la definición que asumimos de integración de procesos sustantivos. Es de Batista, quien en su tesis doctoral pues, define qué es la integración de estos 3 procesos sustantivos. La operacionalización de la variable, tenemos 4, en este caso 4 dimensiones: docencia, investigación, proyección social e integración de procesos. Ahí pues observamos la operacionalización y cómo estos indicadores se reflejan en cada uno de los instrumentos diseñados. Acá, a partir de la operacionalización y la aplicación de los instrumentos, pues tenemos las 4 categorías de análisis que fueron las que nos permitieron presentar luego los resultados. Ahí tenemos fotos del pilotaje, la aplicación de instrumentos. En cuanto al análisis documental, se revisaron 12 documentos de la institución y esas fueron las matrices que se fueron llenando luego de hacer el análisis documental, cuáles fueron los 12 documentos, qué indicadores se observan en cada documento, cómo, qué elementos propiamente de cada indicador están descritos en los documentos revisados. Ese
fue el procesamiento de entrevistas y encuestas. Las entrevistas fueron pues transcritas, luego utilizando el programa Atlas-C versión 9, pues ya se logró consolidar cuáles fueron las respuestas de docentes, estudiantes, graduados, autoridades en cuanto a cada indicador. Esta fue la matriz llenada para la guía de observación, igualmente con sus categorías, con sus indicadores. Tenemos luego el procedimiento de codificación y reglas de decisión, que esto pues lo que nos permite es identificar el estado de cada indicador para luego determinar el estado de cada dimensión. Acá esta es la manera como se fueron presentando los resultados en cuanto a la relación docencia-investigación y los indicadores que nos permiten determinar la relación que está en la institución entre docencia e investigación. De acuerdo a cada respuesta que fueron dando los sujetos, en este caso las autoridades, según las opiniones que ellos manifestaban, pues decimos, entonces decimos que la relación es poco adecuada, perfecto. Le asignamos esa flechita que ustedes observan ahí. Para los docentes, pues claro, para ellos sí la actividad que realizan, pues son expertos en ello, entonces ellos dicen no, muy adecuado. Pero los estudiantes de repente pueda que dijeron, no, la verdad es que en ese indicador estamos mal. Entonces, al final, eso nos permite determinar cuál es el estado del indicador. Cuando ya tenemos el estado de cada uno de esos indicadores que pertenecen a esta categoría, entonces yo determino cómo es la relación. En este caso, la relación docencia-investigación, yo afirmo que es poco adecuada, según los resultados que vemos en la columna del estado del indicador. Asimismo, para cada una de las categorías de análisis, docencia, proyección social, vemos que también el resultado final es poco adecuado. Para el estado de la relación investigación, proyección social es poco adecuada. Y para el estado de los procesos integrados que tributan a una formación integral, el resultado también es poco adecuado. Por tanto, pues la integración de procesos en la escuela militar, afirmamos de acuerdo a los resultados de la investigación que es poco adecuada, por lo tanto es importante pues el diseño de una estrategia que permita vincularlos. Luego se detallan una serie de fortalezas y debilidades que están en la tesis doctoral publicada. Y finalmente pues las conclusiones. Una de las conclusiones acá importantes, que son los fundamentos teóricos asumidos en esa investigación, nos permiten contar con esa base sólida para el diseño de una estrategia de integración y finalmente la determinación de ese estado actual, es decir, que la variable de integración de procesos sustantivos está débil, hay que fortalecerla, por lo tanto hay una necesidad de diseñar una estrategia para implementarla en esa institución y que la estrategia luego diseñada, que por motivo de tiempo pues no la abarco, esta estrategia se puede aplicar en otras instituciones de educación superior también con ciertas adecuaciones. Eso sería todo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Iliana, y muchas gracias por ajustarse perfectamente al tiempo. Muy interesante, y ahora vamos a dar paso, luego ya hacemos una ronda final de preguntas. Damos paso ahora a Soraya Calvo González, de la Universidad de Oviedo, que nos va a presentar de Educación para la Ciudadanía al PIN parental, propuesta metodológica para analizar discursos sociomediáticos de agentes influyentes en España. Pues cuando quieras, tienes los 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización del Congreso por aceptar esta comunicación, que bueno, es un proyecto emergente que está en proceso de construcción. Nos voy también a contextualizar un poco en qué marco surge la investigación y de qué manera se está desarrollando. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de Oviedo, pero durante todo este curso académico estoy en la Universidad Complutense de Madrid como beneficiaria de una de las ayudas de recualificación del profesorado universitario. Supongo que algunas de las personas que están aquí os sonarán, que son unas ayudas planteadas por el Ministerio de Universidades para que personas que estamos trabajando en diferentes universidades del Estado podamos hacer una pequeña estancia, pequeña, de entre 1 y 2 años de investigación en alguna universidad, ya sea del contexto nacional o internacional. En mi caso, yo ahora mismo estoy en la Facultad de Educación haciendo esta investigación específicamente sobre el PIN parental, con un grupo de investigación que trabaja cuestiones de desigualdad, de desarrollo tecnológico y de educación. Y bueno, las motivaciones del desarrollo de esta investigación
información, que como os comento aquí os voy a plantear un poco cuál es el marco desde el que surge y cuáles son las propuestas metodológicas que se están llevando a cabo para el desarrollo de la misma, que bueno, llevamos enfocando esa investigación desde septiembre, por lo que está ahora mismo pues, en formato absolutamente emergente. Los intereses y las bases en las que se sostiene esta investigación, bueno, mi ámbito específico de desarrollo de mi investigación específica es la educación sexual y siempre he trabajado con temas de redes sociales y de discurso mediático. Eso junto al concepto de alfabetización digital que manejamos y por supuesto a las importancias de entender cuáles son los discursos políticos, ideológicos que se están desarrollando en el contexto español, surgió la necesidad de trabajar pues este discurso respecto al PIN parental, que parece que es un ámbito y un marco en el que ahora mismo se están desarrollando diferentes disputas dentro de los espacios de desarrollo de ideario colectivo, como pueden ser, por ejemplo, las redes sociales, pero también es un problema grave de equidad educativa y un problema que está en la base de diferentes políticas educativas que se están desarrollando en las diferentes comunidades autónomas actualmente, ¿no? Bueno, como muchas de las personas de aquí no sois especialistas específicamente en educación, pero bueno, de todas maneras supongo que sepáis que hace muy poco tiempo se ha instaurado una nueva legislación, la LOMLOE, es una legislación educativa que viene a sustituir a la anterior ley, a la LOMCE, y esta legislación está ahora mismo en proceso de implantación. No existe una implantación, vamos a decir, que esté a la vez en todas las comunidades autónomas. Como supongo que sabréis también, en educación las competencias forman parte de las comunidades autónomas. Si bien existe una legislación nacional, realmente la aplicación de esa legislación y la adecuación de esa legislación a los marcos educativos específicos de las comunidades autónomas es autonómico, ¿no? Y por tanto la LOMLOE no está de la misma manera desarrollada en todas las comunidades autónomas, por lo que estamos pues en un proceso ahora mismo de cambio que no sabemos lo que va a durar porque hay elecciones dentro de poco y la legislación educativa va variando según los diferentes partidos políticos que estén en el poder, por lo que no sabemos cuál va a ser el recorrido de la LOMLOE. Lo que sí sabemos es que la LOMLOE dota de autonomía a los centros educativos y también que incorpora cuestiones que tienen que ver con la coeducación y la educación sexual, pero sin hacer un cambio específico en la legislación, ¿vale? La educación sexual lleva siendo un contenido transversal, es decir, un contenido que se trabaja en todas las asignaturas, pero que realmente no tiene un marco formal específico dentro del currículum educativo, y eso no lo ha cambiado la LOMLOE, lleva desde los 90, desde la LOCSE, siendo así. Esto es una problemática educativa relevante que desde diferentes espacios académicos se está estudiando en España, pocos realmente, pero sí que estamos haciendo investigación respecto a esto en diferentes universidades, y debido a esa conjunción de la problemática social, de la generación del ideario colectivo, de la irrupción de determinados discursos políticos extremistas y de la dificultad que la educación sexual se encuentra actualmente en el Estado para poder desarrollarse formalmente, es el marco a partir del cual surge esta investigación. Como os comento, es una investigación que está en proceso, está iniciándose y además parte de una metodología cualitativa emergente, por lo cual va a seguir desarrollándose casi hasta el momento en el que tengamos que llegar a formular las conclusiones finales. Pero sí que me gustaría hacer un poco una revisión por las diferentes etapas de desarrollo de la investigación que se está implantando en estos momentos. Bueno, en primer lugar quería hacer también un marco justo a este marco inicial, que creo que es relevante debido a que no sois profesionales de la educación en general y por tanto creo que es importante dar esas pequeñas pinceladas iniciales. También quiero hacer una introducción para entender el problema más en profundidad. Bueno, esta comunicación plantea las líneas claves de abordaje cualitativo para desgranar los discursos mediáticos en los distintos canales, priorizando mass media, priorizando Twitter. También tenemos Twitter, con una situación ahora mismo también de conflicto, ¿no? Sabemos si vamos a seguir en Twitter o vamos a pasarnos a Mastodon, que es la nueva red social que viene a incorporar a las usuarias que estamos encontrándonos con las dificultades debidas a la incorporación de Elon Musk en el marco directivo directivo o económico, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? de la red social. Pero sí que es cierto que ahora mismo es el principal espacio de diálogo en torno a las cuestiones relativas al PIN parental.
Por tanto, es el foco central de la investigación, aunque tiene un carácter histórico, por lo que también vamos a estudiar otro tipo de espacios como blogs previos, ¿no? Bueno, estos, tanto el más media como las redes sociales prioritariamente, son los espacios en los que vamos a desgranar los discursos, con el objetivo de conocer las líneas argumentales, definitorias, que generan este argumentario más colectivo, por decirlo de alguna manera, a favor o en contra de determinadas políticas educativas. El foco de esta investigación específico es conocer cómo ha ido evolucionando el discurso contrario a la incorporación de la educación sexual en el currículum, poniendo también el foco en lo que se llama desde este discurso contrario a la educación sexual, la ideología de género, en el currículum educativo español, partiendo de un evento histórico clave que fue la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Antes os hacía un recorrido muy general respecto a la legislación educativa en torno a los diferentes cambios que se han ido desarrollando en España, pero no sé si recordáis el momento en el que se incorporó la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Bueno, fue una ley, la LOE, una ley promulgada por el gobierno de Zapatero, y esta asignatura, que fue una asignatura obligatoria, que se incorporó en tercero y cuarto de la ESO, fue una asignatura que generó muchísimo revuelo mediático, digamos que la educación empezó a estar en aquel momento en los medios de comunicación a gran escala, en el más media, más llamado más media, y además generó también una especie de movimiento por parte de determinadas asociaciones. Bueno, el foco de este movimiento, de esto que veis ahí, el primer encuentro nacional de objetores de conciencia, supongo que es una entidad que ahora mismo conocemos un poco más, que se llama Hazte Oír. Bueno, pues eran las mismas personas que estaban detrás de este movimiento, ¿no?, de objetores de conciencia de Educación para la Ciudadanía. Fueron las primeras entidades, Hazte Oír y todas las pequeñas entidades autonómicas que se fueron generando en torno a este movimiento, que empezaron a hablar de la idea de derecho de elección de educación y demás, que ahora mismo seguimos con las mismas ideas, un poco transformadas debido a los laudos jurídicos que se estructuraron en base a las diferentes denuncias que plantearon estas entidades, que no dieron en ningún caso la razón a las entidades, sino que se la dieron al Estado como proveedor de educación desde una perspectiva global y garantizando la inclusión educativa de todas las personas que forman parte del Estado, ¿no? En este momento, este revuelo generó un cisma relevante en torno al discurso educativo y al discurso que en la sociedad existía respecto a la educación, y estos mismos discursos o estas mismas líneas argumentales son las que actualmente se están repitiendo, como os digo, perfilándolas en base a las diferentes sentencias que surgieron de llevar a los tribunales al Estado, en este caso a la LOE. Después de la LOE llegó la LOMCE, que es la ley que viene a derogar la LOMLOE, y en esa ley lo primero que se hizo prácticamente fue quitar Educación para la Ciudadanía, ya que, en palabras del ministro Wert, se pretendía que el sistema educativo estuviera libre de cuestiones controvertidas. La cuestión controvertida que surgió a partir de Educación para la Ciudadanía fue la incorporación del matrimonio homosexual dentro de los contenidos específicos de la asignatura, haciendo también referencia a los diferentes cambios legales que permitían que las personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Este fue el evento clave que, como os comento, ahora mismo da lugar también a ese discurso mediático en torno al PIN parental, pero que consideramos muy relevante abordar dentro de esta investigación. Y, por tanto, a partir de este evento tratamos de acercarnos a las actuales representaciones de dicho argumentario, centrándonos en el ideario sociomediático que configura la defensa del llamado actualmente PIN parental. Un concepto que viene de Estados Unidos, no es un concepto castellano ni español, pero que, de alguna manera ha tardado en llegar al contexto español, como otras muchas de las cuestiones políticas que suscitan nuestro país, y que tiene una herencia que tratamos de abordar desde esta investigación. Para ello, estructuramos un entramado metodológico que se basa en el análisis del discurso, la metodología del análisis del discurso, y a través del cual se tratan de detectar agentes de influencia social significativa, es decir, personas específicas que sean influyentes, influencers, instagramers, youtubers o tuiteros que hablan de este tema y que de alguna manera son elementos de viralidad, ¿no? O por lo menos su contenido se convierte en contenido viralizado o viralizable. Y sus narrativas, de alguna manera, no solamente queremos atender a esos perfiles, sino también a todo lo que comentan respecto al PIN parental, pero también respecto al ideario ideológico general que tienen estas personas y que, por tanto, sostienen el argumentario respecto al PIN parental.
y las narrativas textuales, pero también audiovisuales, la importancia de los memes, que luego os comentaré, en los distintos espacios de diseminación del contenido, prioritariamente, como os decía anteriormente, Twitter. Y los objetivos de la investigación son conocer las líneas argumentales definitorias que generan ese argumentario a favor o en contra, abordar la evolución del discurso contrario a la incorporación de la educación sexual, poniendo ese evento clave que es educación para la ciudadanía, acercarnos a las actuales representaciones de dicho argumentario, centrándonos en el ideario sociomediático que configura la defensa del llamado PIN parental, y conocer las estrategias de difusión del contenido, los agentes de influencia social y las narrativas textuales. Bueno, esto es un poco el resumen de todo lo que os he comentado anteriormente. ¿Cuál es la metodología para llegar a estos objetivos? Bueno, es un enfoque puramente cualitativo, que se basa en la etnografía virtual o digital y en el análisis del discurso, incluyendo tanto referencias como frecuencias. Es decir, si bien es un análisis cualitativo, también se van a cuantificar las cuestiones, ¿no? No solamente se va a analizar el discurso, sino también, para tratar de analizar esa viralidad, conocer cuáles son, por ejemplo, en este caso en Twitter, los retweets, los me gustas y, de alguna manera, esa influencia cuantitativa, aunque el enfoque es quali, que tiene todo ese discurso. Debido al carácter de revisión histórica, como os comentaba, no solamente vamos a analizar la actualidad, no solo estamos analizando la actualidad del discurso, sino que queremos darle esa revisión desde ese evento clave de educación para la ciudadanía, ¿no? Por tanto, planteamos un trabajo con dos espacios diferenciados de difusión mediática. En primer lugar, en el momento en el que había educación para la ciudadanía, no había Twitter, ¿no? Pero sí que había una blogesfera brutal en la que se generaron un montón de materiales divulgativos respecto a la objeción de conciencia en educación para la ciudadanía. Por tanto, el periodo 2007-2013 va a estar enfocado, pues, en los medios de comunicación, en cómo los medios se representó esta objeción de conciencia, pero también, obviamente, en los blogs. Hay varios blogs de referencia que ya están detectados y que estamos ahora mismo desgranando. Y después, a partir del 2018, que fue el momento en el que se volvió a hablar otra vez de PIN parental, bueno, tema de elecciones, evidentemente el marco político partidista, vamos a decir, marca la agenda también de este tipo de discursos. Ahí ya sí que nos vamos a centrar también en los más media, obviamente, pero prioritariamente en redes sociales y en Twitter. ¿Cómo y cuándo recogemos la información? Bueno, pues es una propuesta emergente, como os comento, porque estamos ahora mismo todavía en proceso, pero va a haber, vamos a utilizar estas herramientas, estas técnicas específicas. Diario de campo multimedia, para analizar eventos clave, detección de referentes, conversaciones y trending topics, observación participante, a partir de una cuenta en Twitter de divulgación, de comentar, una especie de curación de contenidos respecto a los discursos en torno al PIN parental, una revisión documental de material divulgativo, de material académico y de recursos que se están trabajando para favorecer la expansión de la petición del PIN parental en los centros educativos, y suscripción a newsletters y listas de distribución, prioritariamente Hazte Oír y este tipo de entidades que están haciendo, pues, un discurso más de guerrilla, ¿no?, en torno al PIN parental. Y el momento temporal durante el que se va a hacer toda esta recogida de información ha empezado en septiembre de 2022 y terminará previsiblemente en marzo de 2023. ¿Y cuáles son los elementos prioritarios de análisis para ir terminando mi aportación? Bueno, las conceptualizaciones en formato palabra que tengan una fuerza por la redundancia o que se conviertan en elementos centrales del discurso, los simbolismos icónicos, y aquí es donde los memes tienen una gran importancia. Se está analizando, estamos profundizando en el discurso en torno a la memética, lo cual consideramos que es muy relevante para entender cómo el modelo de comunicación está tratando de acercarse no solamente a los padres y a las madres y a las familias, sino también a las personas jóvenes que están reproduciendo este contenido y que están reproduciendo esta ideología en los propios centros educativos. La representación de los actores sociales, los cuales son personificables, por un lado, el profesorado, alumnado y personajes políticos, pero también los abstractos, ¿no?, el concepto de educación sexual, de feminismo y de colectivo LGTBIQ+. Y la construcción del enemigo. Esto es quizás una de las claves más importantes de esta investigación. ¿El enemigo cuál es? Bueno, la educación sexual con perspectiva de género, ¿no?, como un enemigo que viene a, de alguna manera, romper la sociedad o a generar conflictos. Y de todo esto se están actualmente sacando categorías relevantes y emergentes para entender el discurso y comprender los posicionamientos y los posibles conflictos ideológicos y políticos, así como su representación en forma de ideario colectivo ciudadanos. Bueno, ahí tenéis algún tuit que estamos analizando, ¿no? Así me arruine, juro solemnemente que mis hijos no irán a un colegio público, construcción del enemigo, no mientras quede un mínimo vestigio de estas alimañas y del rastro de su ponzoñoso discurso en las instituciones. Su dogma instructor de moral y valores no entra en mi casa. Es deber de todos combatirlo.
¿Y para qué vamos a utilizar estos datos? Bueno, los datos se van a orientar a reconocer los obstáculos derivados de este debate para el desarrollo normativo de la legislación educativa y, por tanto, de aquellos proyectos curriculares o extracurriculares que incluyan la educación sexual en el marco formal. También vamos a atender a los posibles desequilibrios y desigualdades entre alumnado y centros educativos de las distintas comunidades autónomas, debido a la diversidad de signos políticos gestionando las diferentes legislaciones. Las decisiones políticas pueden impactar en la inexistencia de unicidad de criterios de actuación, poniendo en cuestión el derecho a la equidad educativa, lo cual es un problema de justicia social grave. Importante, queremos ayudar a comprender la radicalización del discurso de odio LGTBI-fóbico y sexista. Y bueno, finalmente he intentado adecuarme al tiempo. Simplemente también dejaros aquí mis líneas de contacto. Si a alguien le interesa este tema o cree que puede aportarme alguna cuestión relevante por la que poder poner más foco en aquellas claves que puedan ayudarme a comprender y a llegar a esos objetivos finales. Bueno, mi correo electrónico es calvosoraya@uniobe.es y mi Instagram, que utilizo mucho para hacer divulgación de todas estas cuestiones, calvosoraya_uniobe. Muchas gracias y luego si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues aquí estoy. Gracias. Pues muchas gracias, Soraya. Bueno, veo que nos vamos ajustando al tiempo, así que estupendo. Seguramente haya también aportaciones al final de las presentaciones en el debate posterior. Bueno, vamos a dar paso ahora a Jin San Liu, que viene de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos va a presentar análisis de las características metodológicas de la investigación sobre la representación mediática de las tecnologías educativas en la última década, 2010-2020. Sí, cuando quieras, gracias. tus 15 minutos. Hola a todos, mi nombre es Jin San Liu y soy doctoranda de la Universidad Carlos III de Madrid y también he sido investigadora visitante en Reino Unido, la Universidad de Cardiff. Hoy vengo a presentar una comunicación que forman también parte de mi tesis doctoral y titulado, un poquito largo, pero sería análisis de las características metodológicas sobre la investigación en la representación mediática de la tecnología educativa en la última década. Y eso, para empezar rápido, eso es el esquema de la presentación de hoy. Primero voy por introducción y estado de la cuestión, objetivo de estudios, metodología, resultados y discusión y conclusiones. Y vamos a pasar introducción. En esta parte voy a responder sobre 3 preguntas. Primera sería, ¿qué es la tecnología educativa? ¿Y por qué investigo la tecnología educativa? ¿Y qué papel juegan los medios en el desarrollo de la tecnología educativa? Primero, ¿qué es la tecnología educativa? Y cuando hablamos de la tecnología educativa, surgimos muchos términos, ¿no? Tiene tantos productos sobre la tecnología aplicada a la educación, pero aquí voy a ofrecer 30 ejemplos de la tecnología educativa hasta el año 2021. Ya se puede observar, está muy vinculado con el desarrollo de las tecnologías de las TIC, en concreto de la tecnología de información y comunicación. Pero al principio tenemos tecnologías audiovisuales y luego pasando de computadores. Y hoy en día tenemos como aulas virtuales y también la inteligencia artificiales. Entonces, vamos a mirar qué es la historia de las tecnologías de la educativa en los últimos 25 años. Y eso voy a ofrecer un análisis de un autor estadounidense que nos ofreció una mapa de los últimos 25 años. Entonces, quería recordar desde el principio que el desarrollo de la tecnología educativa no solamente es un desarrollo de herramientas, sino más importante es cambio de pensamiento sobre cómo pensamos la tecnología, su significado a nuestra sociedad. Entonces, se puede observar desde 1995, esos desarrollos surgimiento con los web 1.0 y tenemos de la Wikipedia y blogs y videos educativos. Y este conjunto de tecnología está instituido un concepto sobre constructivismo de la conocimiento, o sea, de sociedad de conocimiento. Y eso, gran ejemplo, sería Wikipedia. Se puede editar cualquier conocimiento mediante Internet. Y cuando lleguemos al año 2006 y 2010, como el nacimiento de los medios sociales, y también conocido como Web 2.0, y destacamos otra idea, sería conectivismo. ¿Qué es eso? Conectivismo sería... Podemos conectarnos en el espacio virtual, no es presencial, por supuesto. Entonces viene desarrollado los MOOC y también las blockchain y inteligencia artificiales.
Y bueno, vamos a pasar, siguiente pregunta. ¿Por qué investigo la tecnología educativa? Eso vamos a observar un gráfico. Se puede ver en la última década se han visto un crecimiento como inmerso de inversión de capital de tecnología educativa en los últimos 10 años. Los 4 países y zonas más como invertido a este tipo de tecnología serían China, Estados Unidos, India y Europa. Entonces, este fenómeno me lleva a pensar qué papel juegan los medios en el desarrollo de la tecnología educativa. Entonces voy a introducir 2 conceptos fundamentales. Primero, imaginario social de la tecnología educativa. ¿Qué es eso? Es que cuando hablamos de tecnología educativa, no solamente de los software y hardware, más importante, tenemos imaginario social sobre ellos. Entonces, como decían los autores, la realidad de la tecnología no es suficiente para explicar su funcionamiento en la sociedad, ya que simplemente no funcionará sin lo simbólico y lo imaginario. Y yo creo que sería como perfecto portador y constructor de la ideología es los medios. Entonces, cada día, cuando introduce un nuevo producto tecnológico, tenemos una discusión sobre ellos. Entonces, se comunican esta discusión en los foros públicos y los medios juegan un papel crucial, creo. Y informar al público sobre qué pensar sobre la tecnología educativa, porque pensamos siempre son muy buenos para fomentar la educación y estableciendo así agendas de conversación y enmarcando la realidad. Y pasamos rápido al estado de cuestión de este tipo de investigación sobre la tecnología educativa. Se puede observar en la última década está concentrado investigación en las tendencias, eficacia y también uso por estudiantes y por profesores de tecnología educativa. Y aún falta estudio sobre sus funciones, el papel de los medios de desarrollo de la tecnología educativa. Entonces, mi investigación quiero crear un puente entre este campo, es decir, analizar la investigación sobre la representación mediática relacionada con la tecnología educativa en la última década y con especial atención a las características metodológicas en este tipo. Y entre 3 comunidades científicas, por supuesto, de inglés anglosajona, y soy de China también, entonces China y española. Entonces, la metodología que utilizo aquí sería Scoping Review. Entonces, ¿qué es Scoping Review? Eso es un tipo de revisión, o sea, una técnica para revisar los textos académicos, bastante conocido en el campo de ciencia de salud y también de educación, pero poco han hecho en la ciencia de la comunicación. Entonces también tiene otro nombre de revisiones de mapeo. Su objetivo es determinar qué tipo de evidencia está disponible, es decir, los discursos académicos sobre un tema y al mismo tiempo representar estas evidencias mediante la manera de mapear o graficar los datos. Y para llevar a cabo un Scoping Review tiene que tener un protocolo preparado. Y mi protocolo contiene 5 pasos. Primero, criterio de inclusión. Segundo, estrategia de la búsqueda. Y viene selección de fuente de evidencia y extracción de los datos, análisis de la evidencia. Y vamos a pasar rápido de esos 5 pasos. Primero, criterio de inclusión. Por supuesto, tiene que tener determinado las bases de datos. Eso es bastante famoso, Web of Science, Scopus, y ERIC es una base de datos en la educación especializada, y tiene en español, y CKNI en chino. Eso es como gran base de datos que utilizo en esta investigación. Y siguiente, determinar términos de la búsqueda. Eso voy a aplicar un método de PCC, sería población, concepto y contexto. Y tipo de evidencias sería artículos publicados en revistas populares y periodo de tiempo, idioma, chino, español y inglés. Eso es la estrategia de la búsqueda y se puede ver los términos y luego traduce a otro idioma, español y chino. Y efectúe. Y cuando termine como la recopilación de los datos, es decir, los artículos, y pasamos a la etapa de selección de fuente de evidencia. Eso consiste fundamentalmente en 2 etapas. Primera etapa sería revisión de título y abstract, y segunda etapa, revisión de texto completo. Y ese diagrama prisma sería bastante conocida también para llevar a cabo una revisión sistemática bibliográfica.
Y las herramientas que utilicé, encontré súper útiles. Primero sería EndNote. Eso comparte con 3 idiomas en chino, español y inglés. Y eso Covidence sería muy conveniente para llevar a cabo una revisión sistemática porque le ayuda mucho para ahorrar tiempo. Y viene extracción de los datos. En el caso de sean datos cualitativos, efectuamos un análisis temático. Si en el caso de cuantitativos, efectuamos análisis estadístico descriptivo. Y eso llegamos a la última fase, análisis de evidencias. Y eso se guía fundamental por 5 preguntas de investigación. Primero, por año y idioma. Y segunda, qué método se utiliza. Y tercera, el tamaño de la muestra y periodo de tiempo. Y cuarto sería qué tipo de tecnología educativa ha estudiado y fuente de medios. Y lo último, ¿cuáles los encuadres mediáticos predominantemente en la última década? Eso es muy interesante, aunque sea no en metodología. Y vamos a mirar un poco, eso es mi diagrama de prisma que he creado. Al principio he recopilado 603 artículos en las 5 bases de datos y tras eliminar los artículos duplicados y queda 582 artículos. Y pasamos, ya con esto podemos pasar una revisión de los títulos y abstract rápido y eliminaron como 525 artículos irrelevantes. Y llegamos a la revisión de texto completo. Eso pasamos de 57 artículos y por final quedamos 12 artículos porque 45 de ellos son irrelevantes por criterio de selección. Y por último, efectuamos otra búsqueda en la lista de referencia de los artículos incluidos. Entonces, por final, tenemos una muestra de 15 artículos. Y vamos a mirar los resultados y cómo se distribuye la literatura por año de publicación y idioma. Se puede ver en estos 2 gráficos. Este tipo de investigación empezó de año 2013 y 2015 llegó al pico y luego tiene un bajo, se crece a partir de año 2020, yo creo que afectado por la pandemia. Y el idioma he encontrado la mayoría de los estudios está utilizando en inglés y luego 3 de ellos en chino y en español no he encontrado ningún estudio en este tipo. ¿Y qué método utiliza? También se puede observar en este gráfico métodos cualitativos son más utilizadas a la hora de efectuar un análisis. Y también la técnica, análisis de discurso, análisis de contenido como más clásico, famoso en campo de comunicación, se han identificado. ¿Y cuál es el tamaño de la muestra y periodo de tiempo estudiado? Por supuesto, eso varía mucho por diferentes como estudios. Y el tamaño también depende de qué fuente de mediático está utilizando. Y el plazo de estudio mínimo es 1 año, máximo tiene como 6 o 7 años. Y la 4 pregunta, ¿qué tipo de tecnología educativa y fuentes de los medios han estudiado en la literatura? En general encontramos 2 tipos, primero periódico como textos y también medios sociales. Y los MOOC está dominando los estudios, es decir, los medios tienen más intereses a informar este tema. Y luego viene el juego digital y otro. Eso es un resumen. Y pasamos a la última pregunta. ¿Y qué han sido los encuadres mediáticos predominantes de la tecnología educativa en la última década? Entonces, primero, se puede observar que la perspectiva de los medios, que indica en los artículos, dice 60% de ellos posee una perspectiva predominantemente positiva. Y solo un artículo tiene como perspectiva ambas por igual, mencionando tecnologías educativas son positivas y también negativas. Y 33% sin mención está como su perspectiva. Y también por curiosidad he creado una mapa de los encuadres mediáticos de las tecnologías educativas en la última década. Entonces se puede observar, tiene 6 subtemáticas y la tecnodeterminista está predominante en la cobertura como mediático y contiene 4 estudios y también comercialización de la educación. Y tecno-optimista tiene 2 estudios también relativamente.
Y también otra subtemática interesante dice que la tecnología puede fomentar una educación abierta y solucionista tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, la tecnología puede resolver cualquier problema de la educación. Y por último, el neoliberal. Eso dice que como somos empresa de sí mismo, tiene que ser responsable tiene que continuar a dar educación y la tecnología sería una perfecta herramienta. Y por último, llegamos a la discusión y conclusiones. Y primero, se han producido un aumento evidente en el número de los estudios publicados sobre este tipo de estudio desde el año 2013, que coincide con la popularidad de los MOOC. Y no hay estudio encontrado en el idioma español y el método tiene una relativa escasez de investigaciones que utilicen métodos cuantitativos y métodos mixtos. Ya por observar, la mayoritariamente son de cualitativos y eso va a tener un problema de la fiabilidad, que la mayoría de los estudios no presentan la fiabilidad de los datos. Eso limita la posibilidad de la reproducibilidad de investigación. Y 4, los textos periodísticos han sido las protagonistas de investigación, pero sus tamaños son relativamente más pequeños que los medios sociales. Eso se debe a los textos periódicos son más largos. Y por último, yo creo que eso es muy interesante, que la perspectiva predominantemente positiva era el punto de vista más utilizada en los medios a la hora de introducir una nueva tecnología educativa. Yo creo que en el futuro requiere una perspectiva más crítica de los medios a presentar la tecnología educativa al público. Y ya sabemos que la tecnología educativa no es un producto como neutral y ya contiene pensamiento de los seres humanos. Y ya está de todos. Y muchas gracias, eso son referencias y muchas gracias por su atención prestada. Pues muchas gracias, Jinsan, también por ajustarte perfectamente al tiempo, clavado todo el mundo, estamos cumpliendo escrupulosamente el horario. Welcome, Geraldine. Geraldine is going to speak in English because your presentation is in English. She's going to present us conceptualizing a framework from design-based research in media education. When you want, you have to 15 minutes. Thank you very much. I just need the mouse, please. Oh, sorry. No problem. So thank you very much. I am Geraldine Wakens. I am from Belgium. I am a PhD student in communication sciences and from UC Louvain. And today I will speak about design-based research methodology. And here is the table content of my presentation. So first I will present to you the style problem of my research, then the research questions. Third, I will present you the theoretical framework, and after I will present you the methodology. This is design-based research. And I will end with the expected results of the research, and I will propose you a discussion about the benefits and limits of using design-based research in media education. So, you know, today we are confronted with issues related to digital world, such as privacy and security issues, algorithms, social media, screen time, and so on. And so the need to develop critical thinking is really there. And as Buckingham explained, in the context of media education, the aim is not primarily to develop technical skills or to promote self-expression, but to encourage a more systematic understanding of how the media operate, and hence to promote more reflective ways of using them. And based on that, I propose in my PhD to focus media literacy on the development of critical thinking about the broader issues of the media ecosystems.
I don't know if everyone is familiar with the notion of media literacy, and it refers to the set of competencies to access, understand, and create media messages. And what I want to do also in my PhD is to develop methods to assess critical thinking in media education productions activities. To achieve these objectives, I use design fictions, and I ask the following research questions. How can design fiction help develop young people's critical questioning of new technologies and media? So what design fiction is? Design fictions refers to design practice that uses narrative structures to explore possible futures for technologies. Design fiction is at the intersections of speculative design and science fiction, and it is a practice that produces what we can call diegetic prototypes, that are prototypes that are situated in a fictional world. So a common example we use to explain what are diegetic prototypes is the gestural interface that you can see on the slide. So this gestural interface is present in the movie, in the film Minority Report. And so the practicality is that these prototypes is only part of the diegetic world, so of in the story world. It doesn't exist in the real world. So design fiction is used in the cinema, in pop culture, but also in research. For example, human-computer interactions to develop and think about the development of new technologies. As well as in design, traditional design or critical design, to think about the implications of the design marketplace and so on. And in the context of my research, I propose to use design fiction with young people, so to question the role of to question the relationships with new technologies and media. I use the concept of critical inquiry to refer to the concept of critical questioning. The concept of inquiry comes from John Dewey. John Dewey wrote a complete book about this concept, about inquiry as problem solving. And according to him, a problem emerges from problematic situations that are the necessary condition for inquiry. The inquiry process is modeled on the scientific method and consists in identifying the problem in the problematic situation, formulating hypotheses and testing them and acting on the solution. So it's kind of a problem-solving approach. And in the context of my research project, I use the concept of inquiry to refer to a type of systematic questioning that underlies the educational process, where citizens adopt a scientific attitude towards everything, as opposed to a non-critical attitude. And I will therefore speak more of a critical inquiry to underlie the critical aspect of the inquiry. So what the goal here is to develop students' critical inquiry competence, to develop the ability to ask questions, the ability to ask the world of media around us, from both key questions on design fictions and design fiction practice itself. So on the one hand, the goal is to, in media education there is a very common method to use key concepts, to use key questions about media, and the goal is to decode design fiction texts, such as we see just before the film Minority Report, so to decode this kind of movie. And so for that I am developing analysis grid based on the media literacy key concepts. And on the other hand, is to practice with young people design fiction. So to have
teenagers and children imagine media technology prototypes, so to have them practicing design fictions, and I am using for that inquiry-based learning models. And I am developing an educational program based on that models for that. So to investigate these research sub-questions, I am still conducting, what we call design-based research. That is a practical research methodology that involves the collaborations between practitioners and researchers in real-world settings. And as you can see, this kind of methodology is driven by cycles of design, enactment, data collection, analysis, evaluations, and redesign that aim at refining a prototype. So this prototype can be an educational program, an artifact. So the goal is to improve the educational practice and to improve the practice with the practitioners. So it's a collaborative way of improve educational practice. And the goal is to build a bridge between theory and practice by generating new knowledge that can be directly applied to educational practice. So in the context of my research, I am collaborating for 5 years, I think, with associations specialized in many educations. It's Action Média Jeune. And we set up 2 projects, one a few years ago called Act to the Future, with third-grade primary pupils and 5th and 6th grade secondary students. And another project last year, the name was Possible Futures with third-grade secondary students. And in both projects, students were invited to create fictional technological prototypes and media productions theoretic them. Sorry, you can have a look at the program that we built with the associations. So students were first introduced to new technologies and design fictions. Then they were invited to prototype the object or services and to shoot some stories presenting them. Then they were invited to promote the object of another group by doing some product placement. And then the goal was to doing a press conference and to find the flaws and interests of others' objects. So we try step by step to have them more and more critical about what they were doing. And in the 5th step, they're invited to investigate the consequences of the object 10 years later. And at the end, they're invited to review others' comics books and discuss current technology issues. So to make the link between what they were doing, the link between the future and the current societal issues. So the expected results of this kind of research is first to build new theories construct on the use of design fiction in the world of research, and particularly in the field of media education, because there is actually not a lot of research about that. Second, to develop design-based research methodology in the context of media literacy education. Third, to approach media literacy as a field of inquiry rather than a set of skills that the individual must acquire to develop critical thinking abilities. Fourth, to develop and share an educational program based on the practice of design fiction with practitioners. And finally, to develop and share an evaluation grid which assesses the critical inquiry competence with practitioners. And I just want to end with this last slide to share with you some limits of using design-based research in general and specifically in media education. Because yes, in retrospect, I think design-based research is very nice to use in our field, but still, there are some limitations because first, the researchers have
an influence in the learning environment because he or she is always there in the classroom, but it is her or his responsibility for attesting the trustworthiness or credibility of his or her claims. Second, a lot of researchers in design-based research are questioning the generalization of design-based research interventions because they are very local. But Barab and Squire remind us that design-based research doesn't claim to find the truth, and it is the various design in different contexts that attest for the viability of a theory. And I think it is very important to remind us that. Third, there is I didn't present that, but there are a lot of this kind of research produce a lot of data, and Collins and all propose for that to create an infrastructure to share analyzed data, and I think it is very interesting to think about that for this kind of research and other research. Fourth, there is another influence, and it is the influence of the political and ideological context of the research conducted, and that is really true in the media education research because there are researchers, educators, teachers, and funders because we need some money to conduct research in a media education context. And finally, design-based research involves long-term study because of the multiple iterations, and this implies a number of constraints in the context of media education and more globally in communication sciences. And on the one hand, researchers need to respect the school year schedules, of course, and on the other hand, the design of the intervention must be flexible to adapt to the evolution of new technologies and practices. So, thank you very much. Thank you, Geraldine. We are on time, in a perfect time. So we have 13 minutes to some many questions to all the people that are here. ¿Hay alguna pregunta? Espera un momento, el micrófono, por el callo del streaming, que tienen que escucharle. Sí, claro. No, quería hacer un comentario y una sugerencia a Soraya. Primero, me parece encomiable el trabajo en el que andas metida y, en fin, que ojalá lo lleves a buen término. Pero yo te quería hacer una sugerencia, simplemente, y es que a la hora de hacer el análisis pienses, y te sirve tanto cuantitativamente como cualitativamente, es el papel de la Iglesia Católica y en concreto de la Conferencia Episcopal a través de dos ramas muy potentes. Uno es la red de colegios concertados de adscripción católica, que además hay una asociación. Lo digo porque has hecho mención al primer congreso de objetivos de... Esto no surge por generación espontánea, surge vía eso, y con directrices muy concretas. Y luego otra rama no menos potente. Has citado ahí un tuit. Claro, Twitter es muy atractivo, pero ahora debe haber como 4 millones de cuentas en España, de las cuales no debe llegar al 5% activas. Es decir, la influencia, yo creo que lo de Twitter está muy sobredimensionado. La otra rama que yo te decía era la cadena COPE. La cadena COPE es un arma de primera línea, muy potente, cuantitativamente, porque cualquier media hora de tertulia de por las mañanas o por la noche, pues barre arden las redes sociales, en fin, llega a muchísima más gente. Lo digo como, claro, es mucho más fácil, porque hay herramientas informáticas de controlar 50 o 80 cuentas de Twitter, que no estar ahí 7 días escuchándote toda la programación de la COPE. Claro, en fin, esto... Y la rama televisiva, A3 de televisión, tiene menos influencia, pero también cuenta. Quiero decir, porque eso te podría ayudar, y no te quiero complicar la asistencia, pero podría ayudar a clarificar un poco todo ese proceso desde educación de la ciudadanía hasta el PIN parental, que por cierto dice que viene de Estados Unidos y tarde, pero allí también tiene un origen, bueno, tiene otros nombres que están en la mente de todos, ¿no? Sí, pero va en la misma línea, que es una cuestión ideológica. Y es verdad que has dicho tú, porque Bert
tuvo unas presiones muy fuertes, pero la sacó la ley. Otra cosa importante ideológica, que era la ley, reformar la ley de aborto, Gallardón no pudo y se tuvo que ir. Es decir, que así todo tiene. Ahora, pues la ley CELA, pues se cargó la ley BERT, y ahora, si dentro de un año hay elecciones y viene una administración de otro color político, pues seguramente el primer objetivo, uno de los primeros, vamos, tiene varios frentes abiertos, va a ser reformar la ley de educación CELA, ¿no? Bien, te lo digo esto y insisto, tienes un buen tajo por delante y ojalá lo lleves a buen término. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Puedo Si quieres, contestar? sí. Pues muchísimas gracias, sí. Por ejemplo, con CAPA, que pues supongo que te refieres, ¿no? A con CAPA. Sí, lo tengo más o menos como agentes de influencia. Lo que pasa que sí que es cierto que, claro, me centro un poco más en Twitter, aunque, bueno, como veis en la presentación os comentaba el tema de los más media, porque sí que estoy trabajando con la Canal 13, esta nueva, bueno, con esos agentes. Es verdad que es mucho más difícil de analizar, pero los quiero plantear como, por lo menos como base de creación de mensajes, ¿no? Y de discurso. Así que muchísimas gracias por tus aportaciones y bueno, me alegra que te haya llamado la atención la investigación y efectivamente, pero bueno, ya que me meto y que tengo un año para meterme en ello, me voy a meter ya hasta aquí, ¿no? Salgo con necesidades de terapia cada vez que hago diario de campo, que es casi todos los días dedico un poquito de tiempo, pero me parece muy interesante la verdad y estoy aprendiendo un montón, para bien o para mal, pero estoy aprendiendo un montón. Así que muchísimas gracias por tus aportaciones y las tendré muy en cuenta. Gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una consideración? Bueno, primero tengo dos preguntas, una para Soraya, the other is for Geraldine. Para Soraya, vas a analizar los blogs del 2007 al 2013, ¿no? Y en Twitter del 18 a la actualidad, ¿no? En la metodología que vas a utilizar hay 5 años que no vas a estudiar. ¿Cómo lo vas a justificar? O quizás porque el gobierno de ese momento generaba menos debate en este sentido, o cómo vas a justificar esos 5 años que faltan y qué dificultades has encontrado, porque en comunicación tenemos que investigar muchas veces en blogs, Twitter, etcétera, para los blogs de esa época, ¿no? Que muchos están caídos o ya no existen, etcétera, ¿no? Sí, al final lo que voy a tratar es hacer una selección, evidentemente, de los blogs que más impacto tenían. De todas maneras, el más gordo, por decirlo de alguna forma, sigue en activo. O sea, sigue en activo, no, está sin actualizar, pero vamos, está en WordPress y se puede consultar. Y a partir de ahí hay un montón de líneas a partir de las cuales, por los propios enlaces del blog, que tienen muchísimo contenido, estoy haciendo la primera criba, que todavía estoy haciendo búsqueda porque sí que es verdad. Es una cosa muy curiosa respecto al PIN parental y a educación para la ciudadanía, es que hay muy poca producción académica respecto a este tema. Y la que hay, sobre todo con educación para la ciudadanía, es decir, artículos, papers y demás, tienen que ver vienen del ámbito jurídico, que son básicamente, como os comentaba, sentencias y demás que suscitaron, bueno, pues el problema respecto a la incorporación del concepto del derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, en masculino además, padres, hijos. Y entonces hay muy poca investigación que me está costando el orientar el tema, porque claro, no tengo un diagnóstico previo, no hay evidencias que yo pueda refutar o evidencias que pueda apoyarme en ellas para seguir desarrollando. Entonces esto es una especie de estudio inicial exploratorio, por lo cual obviamente me van a quedar muchas cosas por tocar y al final es un año, ¿no? Pero sí que es interesante el tema de blogs caídos, porque yo a la hora de hacer ese cribado de links a partir del blog central me estoy encontrando con muchos que algunos los intento recuperar por la caché de Google, que alguno me lo permite, pero otros no. Entonces estoy haciendo rastreo de los enlaces para ver a dónde llevaban, qué enlaces hay, bueno, a través de alguna aplicación de estas para buscar que te hacen como mapa de los enlaces, ¿no? Entonces estoy utilizando eso mucho y luego en medios de comunicación sí que está más accesible el contenido en la hemeroteca de muchos medios de comunicación. Entonces estoy tratando de, con esas dos cosas, pues dar un poco de contenido un poco gordo, ¿no? a esta parte. Luego esos años sí que hay, o sea, voy a centrarme, esos son los dos eventos clave, el de educación para la ciudadanía y el discurso del PIN parental que emergió a partir del 2018. De hecho, hay como
los momentos iniciales en el que empezó a utilizarse el concepto PIN parental tanto en Twitter como en medios de comunicación a través de las aplicaciones estas que hacen nubes de palabras de los conceptos de los trending topics y de los topics que están generando debate en los diferentes medios. Por eso se puso el año 2018, pero sí que es verdad que de 2013 a 2018 sí que estoy tratando de detectar cuáles son como los gérmenes, ¿no? Las semillas que se fueron plantando en esos años, aunque fue una época con este tema concretamente, como con el tema de la LOMCE, hay con discurso contra el PIN parental, pero no a favor del PIN parental. Entonces, claro, estoy haciendo un poquitín análisis de lo que se estaba hablando en esos años, pero debido a la irrupción de la LOMCE y a la caída de Educación para la Ciudadanía, precisamente fue el momento en el que los blogs dejaron de publicar cosas, en los blogs que hablaban de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía. Entonces, no voy a centrar mucho el foco en el análisis de esos años, pero sí que estoy haciendo detección de semillas, por llamarlo de alguna manera, del discurso que luego nos llevó a esto que está actualmente. Pero bueno, si haces un análisis de los cambios políticos, es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, al final va de la mano de la irrupción de determinados partidos, de la irrupción de la llegada al poder de otros determinados partidos. Entonces, al final, esos años están un poco en vacío, aunque no son en vacío, ¿no? Sino que fueron creando caldo de cultivo que luego estalló en 2018. Pero sí que, los dos eventos son esos dos, pero obviamente esos años sí que tienen que quedar reflejados de alguna manera y son como el puente, ¿no? Que van de un año al otro y, por tanto, trata de detectar esas semillas. Muchas gracias por tu aportación. Gracias. No sé si te respondí a todo, más o menos. Me has respondido a todo, sí. And for Geraldine, I think you said that your PhD is about how science fiction could do a critical questioning of students about the use of technology. No? I think it's very interesting because I'm a big fan of science fiction, and I thought in series like Black Mirror or something like that. No, I don't know if this kind of investigations are new or there are a lot of them. I don't know. And my question is if there are a research methodology established to make this kind of investigation. Well, it is what I am trying to do. There is a lot of studies that are called future studies or science fiction studies, but not a lot in the context of education. Because when science fiction is brought into the school, it's more about the history of science fictions, but it's not used to teach something or to bring some critical questions. No, there is not a lot of studies about that. And what I am trying to do is to demonstrate that the future can, the projections into the future can help not only students but people to take some distance from the present and and it is what I am seeing in my findings, that it can it allows you to put aside, to put aside some constraints from the present and to just open a space of discussion, and then you can talk about the present. So you have to, the future allows, that's a bit strange, but you can talk about the present by going into the future, and I think science fiction is a real good tool to do that, because science fiction is about the present world, because it links to the present, it links about of fears, of phantasm, and so on. And but no, there is not a lot of studies, and it is why I am trying to fill a blank here totally. Yeah. Okay, good luck. Yeah, thank you very much. ¿Alguna otra pregunta? Pues
Yo voy a hacer una especie de reflexión final, una especie de intentar poner, intentar poner lo que hemos hablado aquí, ponerlo en conjunción, porque yo creo que hay muchas. Geraldine, do you understand me or prefer that I'm going to try to speak in Spanish, English? Okay, great. Yeah. I'm going to try to make a comment, a general comment of the four presentations here. I think that there are something that in all of them there are something that make acts that had to make us to think about one thing: the technology, the use of technology, the possibilities of technology, the possibilities of the technology in two ways: the possibilities itself of technology in education, las posibilidades de la tecnología en educación, and the possibilities and the construction of a new discourse with new things like gender or something like that. Porque decía que la tecnología nos permite, se ha introducido en el mundo de la educación, yo creo que según lo que se ha presentado aquí, según mis propios conocimientos, en dos perspectivas. Una es el propio uso de la tecnología, el propio uso de la tecnología como herramienta para fomentar nuevos métodos de educación. Geraldine has presented a new method of use of technology, of discourse, of the think about the possibilities of technology to teach or to learn about about the education media. Y luego también la tecnología está introduciendo temáticas, o sea, las posibilidades tecnológicas, las posibilidades de conexión, las redes sociales están introduciendo temáticas nuevas. Una de ellas es el género, la educación sexual, ¿no? Alguna otra hay también, ¿no? También están las fake news, el discurso del odio, las formas de... O sea, que son posibles gracias a que existe esta tecnología, ¿no? Que existe esta tecnología que nos permite crear este discurso. Habéis hablado de temáticas, de metodologías como análisis del discurso, análisis cualitativos, cuantitativos, que decías, el volver a pensar en la forma de enseñar en la educación superior. I think we spoke about a new methodologies like discourse analysis of discourse. I don't know how to say in English, or it's the same, I don't know. To think about the new possibilities of higher education, the new possibility for higher education. Well, a scoping review, that is for me is very interesting. It's very interesting. It's a new way to review the bibliography. I think it's very interesting. And design-based research, that you have to propose a new methodology in the future, and we are waiting for that new research. But lo que quería deciros básicamente es, y tenemos en todo esto, tenemos la influencia del dato, es decir, esta metodología cuantitativa que siempre, al final, siempre nos obliga a ir a lo cuantitativo, ¿no? This technology drive us to use the data as the nuclear point of all the methodology that we use in our research. Y mi pregunta va, ¿nos vamos a quedar siempre en el dato? ¿Nos vamos a quedar siempre en estas metodologías que nos conducen a buscar datos concretos estadísticos, ¿no? Cuando incluso la tradición cultural mediterránea no está basada, incluso la asiática también, no está basada en el dato, es más de otras culturas, ¿no? No está basado solo en el dato. Tú presentabas... sorry, I'm going to try to translate you again. My question is that all this methodology use the data as the nuclear point of the research, and I think that is only the data the key point of this methodology, or we can use another kind of
research in qualitative ways, because data is not in Mediterranean culture, in the South, the East Asia culture. The points of the culture, the points of the culture is not based on the data, exclusively on the data. We have another methodologies like qualitative methodologies. You propose another. I think that you propose one qualitative methodology. So we have to. My question is possible to go to another kind of thinking of to propose another methodologies. I am going to speak in Spanish. It's better. Que si creéis, básicamente, que si podemos también pensar alguna vez en proponer investigación que no esté basada solamente en el dato para fomentar la educación, que no son solamente datos, que la educación aborda muchos otros aspectos, ¿no? Cualitativos en muchas maneras, ¿no? Sin necesidad de utilizar el dato, que muchas veces no se corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, como las 4 investigaciones han ido centradas en el dato, al final siempre ha habido un punto de dato, ¿no? Si existe esa posibilidad, si creéis, es mi pregunta, mi reflexión, si creéis que a lo mejor es importante volver a repensar alguna vez esa nueva posibilidad o otra posibilidad diferente, que no esté basado solamente en la exclusión del dato, sino también en otros aspectos, sobre todo en investigación en educación. Do you understand me? So I can... there is another we have to rethink another possibilities to make research about education that is not based exclusively on the data. That it would be another question, another key points, key points that are not the data, exclusively the data, like the nuclear point. So, yeah, my question. Si queréis responder algo. De acuerdo. Sí, bueno, mi investigación sí está bajo el enfoque mixto y la preponderancia fue cualitativo, que si bien es cierto, pues hubo sí momentos donde inevitablemente pues había que utilizar el número, pero pues bueno, el énfasis que sí di fue cualitativo por el hecho de que pues a partir de la riqueza de información que se obtiene de acuerdo a las técnicas implementadas, en este caso pues mi investigación se basó muchísimo con las respuestas a las entrevistas que se hicieron a docentes, autoridades de la institución, y entonces toda esa información, el análisis del discurso pues es muy útil para estos casos, para poder ubicar, digamos, o categorizar las respuestas que los sujetos nos han dado. Entonces yo creo que sí podemos, digamos, no casarnos nada más con un enfoque u otro, sino poder conjugarlos, poder destacar las virtudes de los diferentes enfoques y al final pues tener una visión más integral del fenómeno estudiado. Entonces sí es digamos, posible si nos queremos basar nada más en la parte cualitativa, sí yo creo que es posible hacerlo. De hecho, pues en mi tesis doctoral que presento y las matrices que ahí pues mostraba con base a las respuestas puramente cualitativas, se fue identificando cómo ubicamos el estado de cada categoría y al final pues emitir ciertas fortalezas, debilidades que nos van a permitir construir una estrategia. Entonces pues en mi caso en lo particular sí considero que es bonito integrar, es bueno integrar los distintos enfoques y al final pues tenemos una visión más integrada, como decía. Sí. Yo creo que estoy haciendo también mi tesis doctoral nuevo enfoque, porque estoy comparando imaginario social de la tecnología educativa en China y España, por supuesto, un estudio de transcultural. Yo creo que en los últimos años está como surgiendo mucho estudio, investigación, sí, para la educación. Yo creo que tiene que tener más perspectiva crítica, insisto, sí. Hay que no solamente como cuantificar los datos, tiene que ser como tener pensamiento crítico, a ver qué está surgiendo en la sociedad en diferente, por ejemplo en China y también en España. Anglosajona, eso es más conocido, pero podemos hacer un tipo de investigación. Eso fue mi tesis doctoral. Sí. Me encanta esa pregunta
porque yo eso me lo planteo todos los días. Y bueno, simplemente por comentar alguna cuestión personal. Bueno, la investigación que yo estoy planteando aquí está muy basada en la etnografía, realmente, en un método mucho más antropológico, ¿no? Y bueno, yéndome a la tesis, que ya hace ya bastantes años que la leí, pero también fue un enfoque etnográfico. ¿Qué sucede? Por ejemplo, o sea, yo trabajo en cualitativo prioritariamente. Obviamente, al final, la dictadura de los JCRs te obligan en muchas ocasiones a tener que publicar cuestiones más cuantitativas o incluso la financiación, ¿no? Que ese es otro problemón, el tema de las revistas. Por no hablar de las predaciones en las revistas y todos estos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, varias de las investigaciones que he planteado se han convertido en productos mediáticos. Es decir, por ejemplo, yo hice una investigación sobre Tinder en su momento, que fue un documental. Obviamente tiene su parte de artículo académico, por decirlo de alguna manera, pero también tiene la parte de convertirse en un documental de divulgación. Lo mismo, por ejemplo, con mi tesis. Yo hice la tesis doctoral sobre cómo ligan las personas jóvenes en Instagram. Vale, como eso obviamente, parte de tesis doctoral, artículos académicos en JCR, Scopus, bla, 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 pero a la vez se convirtió en una guía didáctica que se publicó para profesorado, para profesorado y para profesionales de la educación en el entorno formal y no formal. Yo personalmente me siento mucho más orgullosa de mis creaciones no numéricas, vamos a decirlo así, ¿no? De mis creaciones que se convirtieron más en elementos de divulgación. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué te miran en un sexenio? Pues el sexenio de transferencia, estamos esperándolo, que todavía no sé cuántos años hace que no se publicó el último, ¿no? Entonces, es una perversión, ¿no? Para mí es una perversión del sistema, obviamente un sistema prioritario que se basa en la cuantificación de los resultados de investigación, tanto para las financiaciones como para las estabilizaciones. Yo soy ayudante doctora de quinto año, o sea que os podéis imaginar el momento crítico en el que me encuentro con la estabilización, ¿no? Entonces, es una pregunta maravillosa, me parece que es completamente no solo pertinente, sino que además abriría otro congreso más, ¿no? ¿Qué hacemos con los datos? ¿Los datos qué son? Pues los datos al final son un producto que tenemos que plantear y exponer para que nos compren, ¿no? Nuestras investigaciones, cuando verdaderamente lo realmente transformador de las investigaciones no son específicamente que yo lo publique en un JCRQ1 y que me lo lean 4 académicos, ¿no? Sino que esto llega a la sociedad, que al final es quien está bebiendo el discurso que se está creando en estos espacios y quien verdaderamente tiene capacidad de reivindicar otro tipo de maneras de entender la comunicación. Y, de hecho, la competencia mediática se basa en la ciudadanía, no va orientada únicamente a personas que están en sistemas reglados o formales, ¿no? Sino que realmente el objetivo prioritario que plantea la UNESCO en torno a la competencia mediática es que la ciudadanía sea capaz de construir nuevos discursos, de trabajar con los medios de comunicación y con las tecnologías para construir otros imaginarios posibles y para transformar la vida de las personas. Entonces, claro, es una pena que al final nos acaben valorando las investigaciones únicamente en base a los datos y que al final tengamos que hacer triquiñuelas de poner ahí referencias y frecuencias para que yo personalmente creo que la investigación cualitativa o barbarie. O sea, yo tengo una posición política muy fuerte con la investigación cualitativa, pero me lleva a plantearme también que yo tengo que comer y tengo que estabilizar, ¿no? Entonces me parece una pregunta buenísima y de hecho creo que, insisto, daría para otro congreso más. Ahí están los organizadores del congreso. Pues ya sabéis. Gracias por la pregunta, de verdad. Yes, I'm not sure I will answer to a question, but I just want to specify that design-based research, in the context of my design-based research project, there was quantitative analysis, qualitative analysis, mixed analysis, and so that is the problem of design-based research. There are so many analyses and that generates a lot of data, and the problem is that I am alone in my research because that's a PhD research, and the problem is that I am in the time I can only done the quantitative analysis. It's the pre and post-test, so I have all the data I have collected, interviews, teaching materials, I have videos, I have the productions of the students, I have the comics books and so on, and I cannot have the time to analyze them. That's a big issue in this kind of design of this kind of research. So normally, when you are conducting this kind of research, you have to attest the validity of your research by
crossing, well, by doing mixed analysis. So you have to do quantitative and qualitative analysis, but I think it's impossible to do that alone. So you have to, I think design-based research has its place in a media education context, or maybe in communication sciences, in a bigger project that is involving more researchers that maybe only one PhD like me, but you know, that was it's like a test, so it's fine. Yes, I think that you present your research, you make comics, you make TV debate, and I think for me it's more interesting to present not to analyze the data. It's more interesting to present this kind of events, the kinds of apps from your proposal, your first proposal, and it's more influence in this kind of actions that to present the analysis of data. So I think that you have to reinforce these actions to make more to introduce to present the situations, the analysis, the thinking, the critical thinking in action, in concrete actions that make the students can implement their experience in that fashion. I think that it's better to make for your research. It's better to introduce this kind of action than to only to get analyze the data and to make journals or to make articles that Soraya tell us. Yes, true, and I think you cannot do everything you want in any kind of research, and I think what is important in design-based research, methodology, and in any other research is to create some recommendations to other researchers too. It's to you know, when here I am at the end of my PhD, and I think I will formulate some. It's the name in my kind of research, but it's to formulate some design principles for other researchers that want to conduct this kind of research, and to recommend them, maybe do that and try not to do that. And I think it's important to give some tips to colleagues of our kind. Thank you. Okay. ¿Alguna pregunta? Espera, que te tienen que dar un micrófono para que salgas por streaming. Pero no tiene, espera, que no tiene... Ahora. Sí, ahora. ¿Qué tal? La pregunta es en realidad para las 4, es una pregunta un poco más general. Actualmente estoy haciendo un máster en Comunicación de las Organizaciones y mi pregunta va en el tema de cómo dar los primeros pasos, ¿no? Ahora me han dicho lo primero es sumergirme en la información, leer libros. El primer paso es ese, ¿no? O sea, leer libros, artículos, papers, y es lo que estoy haciendo actualmente, ya como consejo con los profesores del máster. Y estoy ahí, o sea, empapándome, como se diría, de toda la información. Y es como que hay mucha información, hay que seleccionar fuentes, ver qué me sirve, qué no me sirve. En un artículo en general me puede servir una frase. Y el consejo que les quiero preguntar es cómo empezar esta investigación, sea el tema que sea, ¿no? Ya en este tema es educación, pero en general, ¿cuál es el consejo que darían ustedes? En general, ustedes ya están en PhD, un poco más avanzados, obviamente, pero el consejo que me dieron la profesora Canel, que es la encargada de este máster, lo primero que me dijo fue respira, ¿no? O sea, trata de respirar y calmarte un poco, porque la información te puede abrumar. Pero, ¿cuál sería ese paso que ustedes dieron desde sus inicios, ¿no? Para empezar cualquier tipo de investigación, ¿no? I'm going to make the question in English for you also, Geraldine. I'm making my master's degree here in corporate communications, and I'm asking you, what is your advice to the new students for a master's degree? Because from the first time you have a lot of information, and the advice they give me from my professors now is to dive, you know, to read a lot of books, a lot of papers, and you have a bunch of information, a lot of information, and you know how to deal with that. You know, how do you manage that information there in your first steps, like an investigator, a researcher, or like a student in general? ¿No? Gracias. Pues quien Ok,
Ya voy, sí. Soy doctoranda, estoy en el último año. Te doy el consejo sería, tiene que preguntar hablar con más profesores. Eso sí, tu director de tesis es más importante. Y otro, está haciendo correcta escuchar al Congreso. Eso te va a dar muchas ideas nuevas para inspirarte. Sí, yo creo que es más importante. Pues... Soraya, ¿quieres tú? Ok. Venga. Bien, ha empezado bien con la revisión de literatura, pues perfecto. Uno de los pasos importantes es focalizarse ya en un problema que le interesa a usted investigar, que le gustaría investigar, estar apasionado con lo que quiera investigar. Eso es valiosísimo para un investigador. Podrá tener una lluvia de ideas y tener una serie de problemas, entonces luego de esa lluvia de ideas focalizarse qué problema quiere usted analizar y sobre esa base pues entonces empezar a filtrar información, porque de la gran cantidad de información que ya encontró habrá que entonces ir discriminando ciertos documentos, decir, ok, entonces esto sí me es útil para este problema con el cual yo voy a trabajar y focalizarse en eso, para no desviarse. De repente uno quiere abarcar tanto. Las investigaciones valiosas son cuando se enfoca uno en una sola área y entonces el aporte es muy significativo para solventar una problemática en particular. Pues Soraya, Geraldine, do you want to? Yes, maybe. So when you have, I think, found your research problem, but I think it is important too that it has to be connected with the societal problem of today. Of course, connected to the current societal issues, of course. And I don't know if Yingxuan said that, but because it was in Spanish, I'll try to understand. But because she is working on databases, so Yeah. I think what is important is, yes, maybe you can focus on several databases when you have found your problem. Maybe you can choose Scopus or some of them and just focus on them, and that's all. I think it will help you, because when at the beginning sometimes you are on Google Scholar, okay, it's fine just to find your problem, but when you have it, use the databases. I think it's better. Venga, y yo la última. Bueno, me reafirmo lo que comentaban de que elijas una cosa muy concreta. O sea, mejor un objetivo 2 que hacer 80 y que luego no puedes hacer nada, porque ya es mentira. O sea, no vas a conseguir los 80. Entonces coge 1 o 2 y ya está. Y luego, que no tengas miedo a meter la pata. Escribe, pero la metemos todo el mundo. Y que un TFM, en tu caso estás haciendo el TFM, ¿verdad? No pasa nada, es una simulación de una investigación. Incluso una tesis doctoral es una simulación de una investigación. Incluso las que ya hicimos la tesis doctoral seguimos simulando cosas. Quiero decir que no pasa nada, es una cosa pequeña. Y estás aprendiendo. Es el momento en el que tú estás aprendiendo, ¿vale? Entonces, yo lo que creo que le digo a mis estudiantes cuando están con el TFM es que no tengan miedo a meter la pata, que hay que ser autónomas y que no pasa nada, porque al final siempre vas a tener una persona que te ayude, y si no, pídele ayuda, o sea, explícitamente. Y luego ya, como último, que sepas que yo tengo un hilo en Twitter, bueno, ya que estábamos hablando en Twitter antes, que da tips sobre cómo hacer un TFG o un TFM. ¿Vale? Si entras, buscas en Twitter Soraya Calvo GLZ, te sale fijado arriba. Y son como muchos enlaces y como diferentes. Yo lo paso siempre a mi alumnado con TFG y con TFM. Está orientado para hacerlo en ciencias sociales, educación y sexología, que son los ámbitos en los que yo trabajo específicamente, pero para ciencias sociales en general, para comunicación, te va a servir perfectamente. Vienen enlaces, tips, bueno, son varias recopilación de tweets que llevo haciéndolo ya desde hace 2 o 3 años. Entonces, yo creo que ahí también te puedes coger alguna idea. Espero que te sea útil si lo utilizas, pero sobre todo que no tengas miedo a meter la pata, de verdad. Que errores los cometemos todo el mundo y no pasa nada. Vale más un error que no hacer las cosas por miedo a equivocarse. Pues oye, pues con estos consejos que te han dado, que nos vienen bien a todos, pues cerramos, que nos hemos pasado un poquito de tiempo y me están diciendo que corte ya. Es así, podríamos seguir más, estoy convencido de ello. Agradecer a los 4 ponentes y pedirles un fuerte aplauso para ellos y otro para vosotros. O sea que, buenas tardes. Pues ya se ha terminado por hoy, creo, ¿no? Ya es mañana, ¿no? Pues mañana a las 9:30, aquí mismo. Hasta mañana.